So a very big hello to Reno. 리노에 큰 인사드리겠습니다. 그리고 네바다에게도 It's great to be back in this 인사드립니다. beautiful state with 정말 thousands 아름다운 of 주, proud, very, very hardworking 수많은 자랑스러운 American 근면한 patriots. 미국의 Thank you very 애국자들이 much. 있는 Nice crowd, big, 곳에 beautiful. 돌아오게 되어서 기쁩니다. We always have a good crowd in Reno. We love 항상 it. 리노에 많은 Before we 관중이 begin, 모이죠. I want to send 우리가 our 시작하기 love to 전에 all of the people back 우리는 east who are recovering from 동부에 two really devastating 두 번의 hurricanes. 허리케인으로 인해서 Our 피해를 hearts are 입은 with those who 분들에게 lost a loved one, and 사랑을 보냅니다. we are with you all the way. We're getting 우리는 it straightened 여러분과 out, 함께하고 and 우리가 we 해결할 need 것이고 better help from a thing called the federal government. We need better help from. 연방 정부에서 더 I guess you could say 도움을 from 받으면 좋겠지만 Kamala. 카말라 They've been very bad. They've been in particular bad to North Carolina and 특히 other parts that were 노스캐롤라이나는 정말 도움을 really 받지 devastated, 못했습니다. really bad. But we 많이 have to 피해를 get them on the ball a 입었는데요. little bit. God bless them all. God 정말 bless you all. 하나님의 Thank 축복이 you very 있기를 much. 바라고 여러분 모두 25 days from now, we are going to 25일 win 후면 Nevada. 우리는 We are 네바다에서 going to 승리를 defeat 하고 Kamala Harris, 카말라 해리스를 and we are 꺾고 going to make 미국을 America 다시 great 위대하게 만들 again. 것입니다. From the very beginning of this journey, I have 이 been on a 여정의 mission to rescue our 처음부터 저는 nation from a 우리나라를 failed and 구하는 corrupt political establishment, and it is 사명으로 corrupt. 달려왔습니다. 이 타락한 And to 기득권 give you back the 세력으로부터 country that you believe in, the 권력을 country that 찾아 you were born in, and the 여러분이 country that you 태어나고 deserve, and we're going to do 여러분이 it. 마땅히 누려야 하는 In 나라를 that 여러분에게 mission, I will never 돌려드리고 quit. I will 이 never bend. I 미션에서 이 will never 사명에서 break. 저는 I will never 절대 yield. 부러지거나 Not even 굴복하거나 in the face 양보하거나 of death 죽음을 itself. 직면에서도 Won't 절대 포기하지 happen. 않겠습니다. As you know, I'm putting everything on 여러분이 the line to fight for 아시다시피 you, and 저는 I 모든 am 것을 also 걸었고 only asking you for one thing. 한 가지만 Vote, get out and 부탁드리겠습니다. vote. 꼭 투표를 해주십시오. Early mail-in voting is underway in Nevada right 사전투표. now, so return your ballot today. Vote Republican at every level. And go, and we know that you're going to vote for Trump, and we're going to make 여러분 꼭 America great 투표를 again. 해주시기 We're going to turn 바라겠고요. around our country so fast. 우리나라를 빠르게 Yesterday, 우리가 it was 바로잡을 announced that 것입니다. inflation 어제 surged viciously 인플레이션이 again 다시 last month, coming in at a 폭등했습니다. much higher number than anticipated. Your 예상했던 food 것보다 더 prices went way 높았고요. up. 그래서 higher 여러분의 than 식료품 expected. 가격이 Your rent 예상보다 and housing costs 높아졌고 went up 렌트와 much more than 주택 expected. Your car 가격도 prices went through the 자동차 roof. 가격도 Yet Kamala Harris 천정부지로 has no plan 치솟았습니다. to fix it. 하지만 카말라 해리스에는 You ever 이를 hear 해결할 her? She 방법이 goes, 없습니다. well, no, we did everything wonderfully. 우리는 다 The 너무나 place is 잘했다고 falling apart. 그렇게 카말라는 얘기하지 않습니까? Then she's got 그곳은 ideas. 완전히 I know 무너지고 what I'm going to 있습니다. do. Why didn't she do it 3.5 years ago, right? 항상 뭘 하겠다고 하는데 3년 전에는 왜 안 한 것이죠? Kamala has already 카말라는 cost the 이미 typical family 일반 가정에 $29,000 with her 29,000 horrible 달러의 inflation 부담을 and the cost of 가중시켰습니다. inflation. 인플레이션으로. Yet she 그리고 said this week
when asked the 이번 question 주에 that she can't 질문을 think of 받았을 one 때 thing she could do differently. 바이든이 한 Right? 것과 하나도 So, 다르게 할 you 것이 know what? 없다고 Take a 하더라고요. look at the 그래서 video. We're going to 한번 talk 영상을 about 같이 that. Take a look. 보시겠습니다. Not one thing. Take a look at this. You have done something differently than President Biden during the past 4 years. There is not a thing that comes to mind. I stood there on the tarmac watching you check your watch. The chaotic and deadly U.S. evacuation from Afghanistan stunned Americans and the world and cost the lives of 13 U.S. soldiers. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. More than 13,000 illegal immigrants convicted of murder have been caught at the border and then released into the United States. An Afghan national is in custody today after being accused of plotting an election day terrorist attack. The suspect entered the U.S. on a special immigrant visa. Gut-wrenching new details in the murder of Georgia nursing student Laken Riley. The illegal immigrant suspect, who cops say committed the heinous murder, is a Venezuelan national who crossed the unsecured southern border back in 2022. Two men investigators say are in the country illegally from Venezuela are charged with capital murder in the death of Jocelyn Nungaray. A fifth illegal immigrant accused of attacking two New York City police officers over the weekend showed no remorse or regret. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. Only 18% say the economy is in excellent or good condition. US inflation has hit a new 40-year high, increasing by 9.1% over the financial year. The cost of homes have spiked. Home buyers need to earn 80% more than they did in 2020 to afford a house. Were you the last person in the room? Yes. So that answer that she would 그래서 do nothing different is totally 아무것도 다르게 disqualifying 하지 our 않겠다는 그녀의 country's in 대답은 crisis. We 이런 don't need 위기에 4 미국에 more 있어서 years 절대 of 대통령 gross 자격을 incompetence. 가질 수 없는데 Radicalism and 그렇게 failure. 심한 We need strong 눈과 leadership. We're going to change it. We're going to do such a great job. 급진주의 Your head's going to 그런보다 spin. 우리에게는 Your head is 제대로 going 된 to spin. It's 리더십이 time 필요합니다. for the people of Nevada to tell Kamala Harris. 네바다 Does anybody know the name Harris? If 시민들은 you say 카말라 Harris, 해리스라고 everybody 말하면 says, "Who the hell is Harris?" 아무도 That we've had enough. 누군지 모릅니다. We can't 카말라 take it 우리는 anymore. 참을 만큼 We're 참았고 not 더 이상 going to 참지 take it 않겠어. anymore. 그리고 Kamala, you're fired. Get out of 카말라는 here. 당신은 해고야. Get the hell 당장 나가. 이렇게 말하겠습니다. Get out of here. So bad, the worst we've ever had. 정말 Look, he's the 최악입니다. worst president in the history of 바이든은 this country. 우리나라 역사상 The 최악의 worst. 대통령입니다. And she's the worst vice 그리고 president. 카말라 해리스는 And she's 최악의 actually worse than 부통령입니다. him. Okay? 그리고 바이든보다 더 We defeated 최악이고요. him, and then now we 우리는 have to 바이든을 defeat 꺾었고 another one. 그런데 I 이제 또 shouldn't have 카말라 defeated him. 해리스를 It would have 새로 been just as easy. 넣었습니다. 그냥 Think 바이든을 of it. I spent 넣었으면 $150 million 쉬울 to 뻔했습니다. beat him. 저는 바이든을 And then we had the 꺾는데 1억 debate, and 5천만 then everyone 달러를 said 벌써 he's out of there, 썼는데 so they got him out. 토론을 It was a 하고 coup, you know. It was a coup. 그가 잘하지 못하자 쿠데타를 He hates 일으켜서 그를 Kamala 교체했습니다. 그는 more than he 카말라를 hates me, in my 저를 opinion. 싫어하는 것보다 더 And 카말라를 that's a lie. 싫어합니다. And the problem is that she is 문제는 actually less competent than him, and that's hard to believe. 바이든보다 더 Actually. 무능하다는 것입니다. With your vote of this election, we will 이번 선거에서 quickly 저를 defeat 투표해 inflation, and 주시면 we will 인플레이션을 make 해결하고 America 미국을 affordable 다시 again 살 because 만한 you 나라로 have such a problem. 만들겠습니다. On day one, I will 첫날부터 we 저는 will unleash American energy, and 미국의 I will cut your 에너지를 energy prices 개발하고 in half. 에너지 가격을 50%. 50%로 I'm going to cut them. 낮추겠습니다. Within 12 months of 12개월 taking 안에 office, we're going to cut them in half. We're going to cut them down 50. 반으로 You know why? 낮추겠습니다. Because we 왠지 have 아십니까? more liquid gold 우리에게는 under our 어떤 feet. I don't have to 나라보다도 deal with other 액상금이 countries. 많기 All I have to 때문입니다. do is say, let's go. 그냥 생산만 하면 됩니다. 다른 나라의 We're going 국가가 to have 필요 very 없이 large 우리는 tax cuts for workers and especially to help 세금을 the 더 낮추고 hardworking 근로자들, people of Nevada. We 근면하게 will 일하는 근로자들 그리고 listen to this one. 네바다의 No 근면한 시민들 tax on tips. 팁에 No 세금을 부과하지 tax 않겠습니다. on overtime. 그리고 추가 근무 No 수당에도 tax 세금을 부과하지 on tips. 않겠습니다. Think of that. 생각해 보십시오. No tax on overtime. That's why we're going to win. And 그래서 service 우리는 workers in 네바다에서 Nevada, they love Trump, 그 and I love you too. 서비스 종사자들의 표를 받아서 Take a 승리할 little look 것이고 at this. 오늘 Everybody, 잠깐 take a look at 보실까요? this. Tips. News reports confirm Biden and Harris have weaponized the IRS to confiscate your tip money. Harris and Biden have literally unleashed the IRS to harass workers who receive tips. And they just may be coming to your house next. Only President Trump has a plan that ends all taxes on service workers' tips.
President Trump, he's on your side. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. You know, what do I know? But this has to be the tipping capital of the world. 이곳은 아마 그 팁의 수도와 같은 곳이지 않습니까? 네바다. So we get, nice. Here, 어떤 곳에서는 팁에 대한 세금 미부가 이렇게 하면은 그냥 반응이 시큰둥할 수 있는데 라스베가스 같은 곳은 팁에 세금을 부과하지 않는다고 하면 난리가 납니다. 여기도 마찬가지죠. 그리고 초과 근무수당 여러분은 초과 근무를 많이 하시지 않습니까? And for those of you who are seniors, now I would know about that because I'm not a senior. Michael, am I? 저는 시니어가 아닌데요. 마이클, 저 시니어입니다. I'll be a senior what, another 10 years, 15 years. 10년, 15년 후에나 시니어가 되지 않을까요? 그런데 시니어들은 고정 수입을 받기 때문에 인플레이션으로 인해 정말 큰 피해를 입었습니다. But you've been destroyed. And now we have no tax on social security 그래서 이제 시니어들의 사회보장보험금에 대해서 세금을 부과하지 않겠다는 제 정책이 많은 도움이 될 것입니다. What they've done to this country, but you know, I keep saying still the most important, the border. I mean, 그리고 국경. we can talk about inflation and it's 우리는 horrible. 인플레이션 We can talk 이런 about it, but 것에 대해서 얘기를 할 수 they let 21 million people in here, and 2,100만 many 명이 of those 우리나라에 들어왔단 people, 말입니다. 그리고 murderers, 그중에 많은 drug 숫자가 dealers, 살인자들, gang 마약거래상, members, 갱단, people from mental institutions. 정신병원에서 나온 To 자들. me, you know, I watch. They say that the biggest thing is the economy 가장 and 중요한 inflation. 게 경제와 And the second 인플레이션이라고 biggest thing 하지만 is the 그리고 border and 국경은 두 번째로 immigration. 중요하다고 I 하는데 sort of think it's maybe the other way 저는 거의 around. 반대라고 생각합니다. Wait, we do a free poll. Ready? 무료 Which is 여론조사를 bigger? 해볼까요? Ready? I'll go border first. Border 국경 먼저 할게요. and immigration. 국경. Pretty big. Or 아니면 the economy 경제 and inflation. 와 인플레이션. I've been saying that. 네, 제가 You know, in 말했듯이 2016, I 그렇습니다. won because of the 2016년 border, 저는 and I 국경 made it so 때문에 good. It 승리했고 was so good. Within 제가 2 months, we had 국경을 the best 정말 border. 거의 뭐 몇 달 And that was 안에 it. And 최고의 then I could 국경을 never talk about it. 만들었습니다. My people said, 그래서 "Sir, they don't 국경을 want to 더 hear it. 이상 You fixed it." 얘기할 필요가 없었습니다. But 제가 the problem is 해결했으니까요. this 그런데 border is 문제는 20 times worse. 이번 What they've done 국경은 here 거의 is 2016년 crazy. 때보다 They either 20배가 hate 더 the country or 심각합니다. something's 그들은 going on. 우리나라를 진짜 My 싫어하든지 message to 다른 every 이유가 있는 service 것이 worker in Las 분명합니다. Vegas and Reno is this: 그 if you vote 라스베가스나 for me, 리노의 서비스 inflation will end. 종사자에게 Your taxes will be 저를 cut 투표해 주시면 massively. 인플레이션이 Your 끝나고 wages will 세금이 skyrocket. 낮아질 Your 거고 savings 임금이 and pensions 높아질 will soar. 것이며 그리고 And your 적금과 retirement will be 연금이 more 높아질 것이고 prosperous. You're 그리고 going to be so 은퇴하면 much more 더 잘 prosperous. 살게 될 You're going to be 것입니다. more secure. You're going to be safer. You're going to have a much better life. Just vote for me. Let's get it 그냥 over 저를 with. 투표하시면 더 잘 살게 될 것입니다. 간단하고 Much better life. 훨씬 좋은 삶을 사시게 될 Under 것입니다. Kamala, it will be massive 카말라에서는 inflation, massive 인플레이션이 layoffs, 엄청날 massive 것이고 tax hikes, 세금 and 인상 massive 그리고 misery and depression. 비극과 Depression. 침체가 올 Kamala 것입니다. Harris will 카말라 kill the 해리스는 American 아메리칸 dream. That's what she's 드림을 doing. And for your children, they don't 없애고 have a dream with these people. These 그래서 people, 이자들이 look, 있으면은 우리 she's a 아이들도 Marxist. A lot 아메리칸 of people 드림을 don't 꿈꿀 수 know what a 없습니다. Marxist is. So let's 마르크스주의자입니다. put it 그녀는 simply, she's 그래서 a communist. We're not going to 공산주의자라고 have a communist leading 하겠습니다. our country. 공산주의자가 우리나라를 She's a 이끄는 것을 communist. 원하지 않습니다. She's also known as the taxing queen. She loves 또한 taxes. 또 세금 This is the first time I've ever 여왕입니다. seen. I've been doing this stuff a long time, only for a 저는 short time on 정말 this side, but I became 정치를 president. So, 오래 하진 but 않았지만 I've been doing it for a long time. On the other side, writing 정치에 checks and 기부를 하면서 so I 정치와 can 관련이 contribute to guys 있었죠. like Senator John Cornyn of Texas and 그래서 all. 그 But 텍사스의 존 커넌 의원 같은 분에게 기부를 하고는 I've never 했는데요. seen ever. All these great 저는 politicians are over here, 정치인들 여기 많이 where 와 계신데 somebody's campaigning 정치인들이 on massive tax hikes. 세금을 인상하겠다고 She's 선거 운동하는 campaigning. 것을 본 We 적이 will raise your 없습니다. taxes. 우리는 And 세금을 people, some people, 인상하겠다. they're not 그렇게 the 얘기를 smartest 하는 people, but 것입니다. they. Oh, thank you very much. 어떤 I've never 사람들은 seen 별로 it. 똑똑하지 않아서 박수를 칠 I've 수도 always heard 있지만 저는 politicians say we 정치인이 will cut 세금을 your 높이겠다는 taxes. 것을 정말 Sometimes they 본 don't 적이 mean it, but 없습니다. they say it. But these people openly say that 그런데 they're going to 이들은 raise your 공개적으로 taxes. Well, 세금을 올리겠다고 얘기하는 let's 것입니다. give her credit for one thing. It's probably the only thing 하나님 she's honest 인정해주죠. about. She's going to 정직한 거, raise your 세금 인상에 대해서 taxes 정직한 at 거, levels never 거의 seen 본 적 없는 before, and she's 수준으로 going to 세금을 drive 올릴 out all the 것입니다. jobs in the 그래서 country that I 일자리를 created. 다 Her plan will raise 우리나라에서 taxes for the 외국으로 typical 다 American 뺏기게 family 될 by at 것입니다. least
$3,000 a year. 그래서 Watch this 3,000달러는 tax 더 video. You 세금을 have 더 to 내게 watch 될 this. 것입니다. 세금에 대한 영상을 한번 보실까요? About to get rid of that tax bill. Calling for a full repeal of President Trump's tax cuts. If Kamala Harris was elected president, there are many different tax policies which could cripple the economy. But the first thing she wants to do is allow these Trump tax cuts to expire. Even the New York Times admits that 85% of the middle class got a tax cut. Americans will face a hike. The Tax Foundation finding that a couple with 2 kids making $165,000 a year would have to pay over $2,400 more in taxes. And on day one, I will repeal that tax bill. Joe Biden and I are about to work to get rid of that tax cut. Joe and I are about to get rid of that tax bill. Joe Biden and I are about to get rid of that tax cut. Everything from a 70 to 80% tax rate. I think that's fantastic. We've got to increase the corporate tax rate. Part of that is going to be about repealing that tax bill that they just passed. And also looking at estate taxes are going to have to go up. We will tax capital gains, but we're going to have to raise corporate taxes. Taxing unrealized gains just doesn't seem fair in any sense of the word. When the value of your home goes up, you pay higher taxes even if you don't sell your home. Your value of your home never moves the way the stock moves to say, we're going to tax what you don't have. That's a sore point, and it's a big deal. Is that something you think she firmly believes in? I think it's part of the proposals of the campaign. Under my plan, there will also be a carbon fee. There has to be some connection between the fee and bad behaviors, and there has to be, and that we have to monitor whether it's going to be passed on to consumers. But I'm going to tell you that should never be the reason not to actually put a fee, and in particular, a carbon fee. Kamala Harris is going to significantly raise taxes. Taxes are going to have to go up. Kamala's plan will raise families' taxes by nearly $2,600 a year. Under Kamala, prices have already soared. Now she'd make it worse with even higher taxes. Taxes are going to have to go up. President Trump will cut taxes again. No taxes on tips, overtime, or Social Security. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. So she's looking to increase your taxes, the biggest economic disaster it will be in American history. I will deliver, and I'll tell you what, we're going to show you some things pretty soon that are going to be amazing. What we've done compared to what they've done. 그들이 한 것과 우리가 한 것을 비교해보면 제가 대통령일 때 정말 최고의 대통령. They've had a disaster. The biggest inflation ever. We talk about the senior citizens. The only reason I did that for the senior citizens is they've been devastated. It's been taken away from them. Everything's been taken away because of their inflation. So I'll deliver the biggest economic boom in American history. It's going to be the biggest. 우리나라 Take a 역사상 quick look. 최고의 경제 붐을 일으킬 것입니다. 잠깐 영상을 다시 보시겠습니다. You see what that says? But let's get back to business because who the hell cares what it says? Look at that. I love the unrealized capital gain. In other words, it's an unrealized gain, but they're going to tax it anyway. That's a beauty. 세금 정말 대단하지 않습니까? That'll be the first in history. And in Detroit yesterday, we had a great day in Detroit because we announced we're bringing the car industry back at levels never seen before. And we're going to make interest on car loans fully tax deductible because affording a car is essential to restoring the American dream. We're going to restore the American dream to bring jobs and factories and wealth racing back to the United States. We will have a 15% made in America corporate tax rate, cutting the tax from 21 to 15, but only for those who make their product. Remember this. I'm the one that got it down from almost 40% to 21. Everyone said that was impossible. That led to a job boom, the biggest boom we've ever had in this country, and the numbers were great. Now, but it was better than competitive. It was good, but it wasn't the best. Now I'm bringing it down to 15. But only if you manufacture, if you make your product in the U.S. How good is that? Right, Michael? You have to make it here. You know, I had one of the top Wall Street guys call me. They said, 정말 월스트리트에서 정말 탑인 분이 저에게 연락을 했습니다. 어떻게 이런 아이디어를 생각해냈냐고.
우리나라에서 제품을 생산할 때만 세금 혜택을 받는다는 것. 정말 너무 간단한 생각 아닙니까? 페이퍼클립 같은 거 그런 거 왜 만드는 간단한 아이디어가 정말 큰 일을 만들어낼 수 있죠. 그래서 미국에서 제품을 생산하지 않을 경우에는 관세와 세금을 부과하게 될 것입니다. 우리는 우리의 기업을 보호할 것입니다. 왜냐하면 우리의 부와 일자리를 빼앗고 있기 때문입니다. 그래서 우리 관세를 걷어들여서 우리 시민들에게 혜택을 돌려드리겠습니다. 국가 부채도 갚고 그리고 세금을 더 낮추고 그래서 번영을 이룰 것입니다. 이는 경제 성장이라고 하죠. 우리가 정말 60년 동안 본 적 없는 경제 성장을 이루겠습니다. 카말라 해리스가 대통령 되는 1999년 스타일의 경기 침체가 일어날 것입니다. 저는 항상 트럼프가 옳았다는 말이 있듯이 항상 옳았습니다. 1929년 스타일의 그 대공황이 올 것입니다. 제가 그 미국을 우선하는 무역 정책은 정책으로 인해 팀스터즈의 일반 조합원들의 지지를 받게 되었습니다. 그래서 60% 네바다 팀스터즈의 60%가 저를 지지하고 있습니다. 여기 팀스터즈 멤버들 계신가요? 감사합니다. 좋은 분들입니다. 전통적으로 민주당을 지지하는데 그런 전국적으로 트럼프를 지지하고 있습니다. 경찰, 소방관들과 함께 모든 분들과 함께 저를 지지해 주셨습니다. 정신이 제대로 된 사람이면 당연히 트럼프를 지지하죠. 우리는 상식의 당입니다. 장벽이 필요하고 좋은 선거, 그리고 공정한 언론, You need a lot of good things, and we're going to have very good things. And you don't need criminals coming into your country. 그리고 범죄자들이 우리나라에 들어오는 것을 So as we rebuild our economy, we will also restore our borders. And I've just come from Aurora. I just left Aurora, Colorado, where the person that was in charge of your border, we call her border czar, Kamala. She doesn't know she's alive. I'm telling you, she is so bad. Did you see 60 Minutes? So I've done 60 Minutes many times. I even had the great Mike Wallace. He was actually a great one. Mike Wallace, the toughest of them all. He gave me a great one. But she was interviewed. Her answers were so bad 인터뷰를 하는데 답변이 너무나 형편없었습니다. 그래서 다른 They don't do 답변을 that for 거기에다 me. 넣어서 편집했습니다. You know, 저를 we're 위해서는 just 그렇게 the 절대 opposite. 해주지 않았고요. Her answers, they take it 그녀의 away and put 대답은 new answers in. 새로운 대답을 My 추가했고 answers, they just 제 cut them up. 대답은 제 So that instead 말을 of 다 four sentences that 편집해버렸습니다. are 그래서 perfect, it's one sentence 내 that 문장을 proceeds 완벽한 back, 것을 and all of a 그냥 sudden, 한 I used to 문장으로 say to him, "Why did you cut the hell out of my 편집한 것입니다. paragraph?" You know, I 왜 do the 내 weave, right? Always a weave, right? 문단을 And 전 always end 항상 up in the right 위브하죠. location. 정말 But I said, 엮듯이 why 이렇게 did 여러 you 가지 do that? 얘기를 60 했다가 Minutes. 다시 And remember, I 돌아오는데 had with 그거를 다 Leslie 끊어버리는 Stahl a big fight. 것입니다. Because she said 레슬리 스톨과 the 제가 laptop 싸운 거 from hell 생각나시죠? came from 그녀가 Russia. 지옥으로부터 온 노트북이 And I said, 러시아 Leslie, it 것이 전부라고 came 했습니다. from the 그래서 제가 bedroom 레슬리 of Hunter Biden. 헌터 바이든 It didn't come. 침실에서 나온 것이라고 And then I 그렇게 proved to be 얘기를 right, and I'm 했습니다. still 그리고 waiting for 제가 them to 맞다는 게 apologize. But I'll 증명되었죠. tell you, 저는 아직도 what they 사과를 did with 드리겠습니다. her, 그들이 I 카말라 believe, is the 해리스에게 biggest 해준 scandal 것은 정말 in broadcast 방송 history. 사상 I 최악의 do. 스캔들이라고 If that were 생각합니다. me right now, I 만약에 probably wouldn't be allowed 제가 to speak. 그렇다면은 지금 They'd have me 연설도 tied 할 up 수 someplace 없겠죠. like, 어디 sir, 잡혀갔을 would you come 것입니다. this way, please? And when you think about it, I've been 생각해 보시면 investigated 저는 more than Alphonse Capone. Right? 알폰소 카포네보다 He 훨씬 was a 더 killer. If he 수사를 didn't 많이 like you, he would 받았습니다. immediately kill 그는 you. 살인자입니다. I've had more 좋아하지 않으면 바로 investigations. 죽여버리는 These are 그런 corrupt people that 자인데요. we're dealing with. But what 우리는 정말 happens 타락한 is this: 자들과 상대하고 what 있습니다. CBS did and 60 CBS가 Minutes 한 did. 60 Think of it. Minutes이 한 일. Her answers were terrible 그녀의 because she's 답변이 only and 형편없었습니다. I say it very 왜냐하면은 respectfully. She's 정말 not a smart 무례하지 person. 않게 얘기하겠는데 정말 똑똑하지 And we've had 못합니다. 4 years of that. 그리고 And we 4년 can't have 동안 another 4 years 그런 걸 because 견뎠는데 더 이상 Russia 4년을 더 견딜 and 수 China 없습니다. and 러시아, everybody, 중국 they're eating our 그리고 lunch. We can't have 모든 another 4 나라들이 years. 우리를 So 이용해 먹고 I 있습니다. don't get it. 그래서 I don't 저는 get it. 정말 And oh, by the way, we're 상상할 수 leading in all the 없습니다. polls. 그리고 우리는 지지율에서 다 앞서고 있습니다. We're leading, but so we're leading. But we have to make it too big to rig, right? 하지만 Too big to 우리는 rig. 그 투표율로 We're 부정을 leading 놔둬야 by 합니다. some pretty good 우리는 margins 정말 too. 큰 Michigan, we're 많이 큰 leading. The car 격차로 industry. 미시간 Those auto 그 workers love 자동차 Trump 산업 근로자들이 because we'll be 저를 ending that 좋아하죠. electric mandate 왜냐하면 very 우리는 quickly. 전기차 의무화를 폐지할 것이니까요. And we love electric cars. 전기차도 But 당연히 we want them 좋아합니다. for some people and some people 근데 not. We 일부 want gasoline 사람들은 가솔린 propelled. 차를 We want 원할 수도 있고 hybrids, which are 하이브리드를 good. 원할 수도 있습니다. The only one we don't want. You know the one 우리가 we don't 원하지 않는 want? 것은
There's a certain car, 어떤 hydrogen car. They have a new car. The problem is it doesn't go bad often, and it's quite efficient. 그런데 But when it blows up, you're unrecognizable. 능률적이긴 Is that 하지만 my husband on the 폭발하면은 tree? 사람을 Let me 알아볼 수 take a 없을 look. 정도로 I can't tell. 만듭니다. Go ahead. 그래서 I 나무에 can't tell. 핏자국이 있으면 이게 내 남편인가 No, 할 I don't 정도로 want that 형상이 one. I'm not going to 없어집니다. do that 그래서 one. They say 저는 they think 수소차는 they 타지 can 않을 fix it. 것입니다. The word 그 is 문제를 not 해결할 수 있을 acceptable. We 것이라고 think we can. 생각하는데 So 저는 we'll forget about 패스하겠습니다. hydrogen, right? But we have a lot of alternatives, and you know we got the endorsement of 그리고 Elon 우리는 Musk. 일론 머스크의 지지를 받았습니다. And he said it's absolutely imperative we're going to save our country. I have to win. 그는 He gave me 아주 the 단호하게 strongest. He's 얘기했습니다. a 정말 great guy. 강력한 지지를 해줬고 And he 제가 꼭 makes some great 당선되어야 things. He 한다고 helped us so 했습니다. much with North Carolina 그리고 and Georgia. 노스캐롤라이나 조지아의 He 피해를 said to 입은 지역에 큰 Starlink, and they 도움을 had no 주었습니다. communication whatsoever in 스타링크 some 또 통신 두절을 많이 And they said, "Sir, do you know Elon 행복하게 Musk?" I said, "I 복구하게 do. 만들었습니다. Do you think you could get a Starlink?" I 그래서 said, 제가 "What the hell is 스타링크를 that?" 구할 수 Explain to 있냐고 me. 물어봤죠. But essentially, 스타링크가 it's 뭐냐고. unbelievable 그런데 form of 스타링크는 정말 communication. 그 So I 통신의 called up 아주 Elon. 진짜 Hard 믿을 to 수 get 없는 because it's 대단한 very successful. I called them 매체라고 up. I said, "You 생각합니다. know, 그래서 제가 일론 North Carolina 머스크에게 in 연락을 particular is 해서 in big trouble. It's almost 노스캐롤라이나 been cut off from 이런 the 지역이 mainland, 정말 and they have no 거의 all their lines are down. This was a 메인랜드로부터 terrible 떨어져 thing. 나갈 정도로 And 통신이 the government's done very little. The 두절됐는데 federal government's 연방 done 정부는 nothing. She's 도움을 done 주지 nothing. 않고 She 있다. was like she's 카말라는 doing 정말 interviews on these stupid shows. 바보 같은 쇼에 And she's 나가서 gotta 인터뷰를 get there 하면서 because 피해 they really 입은 have 지역을 돕지 problems. 않고 But 있었습니다. he 그래서 said, 정말 "Well, 문제가 I'll tell you." And we 많았는데 talked for about a 그래서 second, 우리가 and then 한 몇 초 동안 I get 얘기를 a message 했는데 from the people in 벌써 North Carolina. We want to 노스캐롤라이나 thank you that the 사람들로부터 Starlink 감사 will be 메시지가 coming 오는 soon. I said, 것입니다. "Elon," 스타링크가 곧 온다고 I said, "Elon, 했다면서요. how 그래서 did you 제가 do 그랬죠. that? We're 일론 어떻게 talking. 이렇게 하고 있냐? 우리가 You 벌써 agreed to 얘기하고 do it, and now I 있는데 get a call before we hang up. 그런데 아직 전화도 that they 끊지 expected 않는데 to be 벌써 감사 delivered. 메시지가 오다니 Nah, he's a great guy. 정말 대단한 분입니다. He's a great guy. Saved a lot of lives. He saved a lot of lives in North Carolina. He helped the governor of Georgia. 그리고 조지아 Governor's doing a very good job. But they 조지아 helped the governor of Georgia with the 주지사는 잘하고 Starlink a 있는데요. lot. 조지아 And he was there. I'll tell you, he 주지사에게도 was there. 그 So he's 스타링크로 good. 많은 He's 도움을 our 주었습니다. friend, right? 네, 그는 우리 친구죠. Kamala Harris has 카말라 supported a 해리스는 savage Venezuelan prison gang. Other than 야만적인 that, they're fine people. 베네수엘라 Known as 감옥갱단을 Tren de 도왔습니다. Aragua. 트렌 Did 데 you ever hear them? 아라고아라고 Tren de 불리는 Aragua. 갱단입니다. But don't smile because they'll knock that smile 근데 off your 정말 face. They're not 웃으면 nice 안 people. 됩니다. That has taken 웃었다가 더 over 맞을 수도 an entire 있거든요. apartment 그래서 complex. You know, 아파트 they are like 건물, me. They're in 아파트 the real 단지를 estate 다 business. The difference is 장악했습니다. I do 저는 it with 부동산 financing. They 개발 do it with 산업을 weapons that we've never 융자를 even 받아서 seen 하지만 before. Where did they 그들은 get 우리가 these 본 weapons? 적도 없는 총을 들고 And it's 가서 부동산 terrorizing 개발 the 사업을 residents at a 합니다. level 그래서 never seen. They literally walk in 그곳의 and tell them, "Get 주민들을 the hell out of 완전히 your 겁에 apartment." They took 질리게 over 만들어서 complexes. 도망가게 만들고 And they have a 있습니다. radical left governor who's 근데 petrified. 급진 좌파 He doesn't want anything to 주지사가 do 정말 겁을 with 먹고 it. 있습니다. He's 어떻게 afraid. 할지 몰라서 He's chicken 두려워하고 shit, 있고 okay? 완전 겁쟁입니다. They're breaking down doors. They're collecting the rent. 그래서 Isn't it nice? They just come over from Venezuela. They are collecting the rent. You think and you know what the landlord said? Whatever you'd like, sir. 그 You'd like to 랜드로드 collect my 그래서 rent, 그 whatever you want. No, 랜드로드가 they are 아무 actually going around 못하고 collecting 그냥 the 하고 rent from 싶은 now 대로 on. 해라 그렇게 말을 할 Let me 수밖에 tell 없습니다. you, 임대인이. if I were president now, 제가 those 대통령이라면 guys would be out of here 그들은 before you left this room. 여러분이 이 장소를 떠나기를 전에 우리나라에서 쫓겨났을 Send them back. 것입니다. We're sending them back. 우리는 그들을 돌려보낼 것입니다. But they're shooting people. They're smashing jaws, breaking 사람들을 skulls. Watch 때리고 this video. You're not going to believe it. 완전히 그 고를 부서뜨릴 정도로 골절을 Open 일으키고 borders, deadly consequences. 영상을 한번 Border 보시겠습니다. crisis. Record high crossings are putting a strain on cities across America. It is a full-blown invasion. Armed Venezuelan gang members storming an apartment complex in Aurora, Colorado. When people talk about migrant crime, this is what they're talking about. Biden and Harris had created a program to bring them in under humanitarian parole. I am in favor of saying that we're not going to treat people who are undocumented across the border as criminals. More than 13,000 illegal immigrants convicted
of murder have been released into the United States. My 20-year-old daughter, Kayla Hamilton, was murdered in her own room. Kayla's murderer was apprehended by Border Patrol crossing illegally into the U.S. Kayla's murderer had been improperly released into the United States. Abolish ICE. Yeah, we need to probably think about starting from scratch. An Afghan national is in custody today after being accused of plotting an election day terrorist attack. The suspect entered the U.S. on a special immigrant visa. More than a dozen people suspected of being Tren de Aragua gang members right here in San Antonio. The gang members had been terrorizing the apartment complex. New details in the murder of Laken Riley. The illegal immigrant suspect, who cops say committed the heinous murder, is a Venezuelan national. And was paroled and released into the country by the Biden administration. Two men investigators say are in the country illegally from Venezuela are charged with capital murder in the death of Jocelyn Nungaray. Court documents suggest a group of men arrested for beating and robbing a Dallas woman last month are members of a Venezuelan street gang. Manuel Hernandez was booked by Colleyville police just 2 days earlier and released the day before the robbery. These are our new citizens. 이들이 우리나라의 새 시민들이란 말입니다. These are the people that we have coming into our country. 이런 자들이 우리나라에 들어오고 있습니다. 그래서 이제 우리는 그 세계에서 그 정복된 나라처럼 정복된 미국으로 여겨지고 있습니다. They have a lot of people. If you think about it, 21 million, not including the gotaways. You know what a gotaway is? 가로웨이라고 아예 그냥 도망가서 그냥 마주치지도 않은 채 도망가는 사람들이 생각하면 숫자가 더 많겠죠. 그래서 2,100만 명이 들어와 있는데 13,099명의 살인 유죄 판결을 받은 자들이 우리나라에 들어가고 있습니다. 그리고 마약 거래상 다 베네수엘라 카라카스, 베네수엘라의 범죄율이 72%가 낮아진 거 아시죠? 범죄자들을 미국에 다 들여보냈기 때문입니다. That refuses to let our great law enforcement professionals do the job that they so dearly want to do. You know, the law enforcement wants to do the job. 경찰은 일을 하고 They really 싶어 want to do the 하는데 job, and they're not allowed to do the job. 하지 They 못하게 want 하고 to do it so 있습니다. badly. They're so 너무나 good. 하고 싶어 합니다. They 너무 don't want to 훌륭한 lose their pension. 분들이거든요. They don't want 근데 to be 연금을 fired 잃기 and lose 싫으니까 everything. 그리고 해고될 Lose their 가능성이 family, 있으니까 lose 일을 their 제대로 못하는 house. 것입니다. 집을 But 잃을 to 가능성도 everyone 있고 here in 그래서 Nevada 네바다 and all across our 여러분들 그리고 nation, 우리나라의 모든 I make 분들에게 this 저는 vow to 이 you. 약속을 November 드리겠습니다. 5th, 11월 2024 5일 will be 2024년은 Liberation Day in America. 우리나라의 광복절이 될 것입니다. My teleprompter people doing a great 제 job. 텔레프롬터 Thank 사람들이 God I 정말 don't use teleprompters too much. 아주 일을 잘했는데요. 텔레프롬터를 사용하지 않으니 너무 다행입니다. They do a great job. No, I 정말 said, I 일을 look at 잘하고 the 있습니다. teleprompter's totally gone. I said, what the hell 네. happened? The sign fell on top of it. 텔레프롬터가 어떻게 But I 됐는지 can level 보니까 with you. Did you see her? 그 합판이 앞에 Now here's the good 떨어졌더라고요. thing. Isn't it nice to have a guy that 정말 doesn't need a 대통령이 teleprompter? 텔레프롬터 필요 없는 대통령이 너무 좋지 A potential 않습니까? president that doesn't need a teleprompter. When you use a teleprompter, it 잠재적으로 gets very 대통령이 boring 될 when you use one. 이 But how about 텔레프롬터가 her? 필요 없다는 게 너무 좋지 않습니까? 그런데 And her 카말라 teleprompter. You know, 해리스는 이제 teleprompter goes 32일 bad a 남은 lot. 상황에서 If 이제 you rely on 방송에 a teleprompter, in other 출연했는데요. words, if you're like 텔레프롬터에 Biden, 의존을 where he 하면은 couldn't function without a 바이든은 teleprompter, he couldn't 텔레프롬터 function with 없이는 a 아예 기능도 teleprompter. 못하죠. But if you need a teleprompter, like to do like she did, it was just announced. Did you see the picture? She did a town 사진 hall. 보셨습니까? 타운홀을 using a 했는데요. teleprompter. You can't 텔레프롬터를 do that. 사용하더라고요. No, think of 타운홀을 it. 하는데 You're 어떻게 walking around. 텔레프롬터를 There's no teleprompter. She's 사용합니까? reading a 돌아다니면서 얘기를 teleprompter. 해야 Is following. 하는데요. Oh, it's terrible. 너무 You can't 끔찍했습니다. have her as your president. You can't have her as your president. But did you see where she was 32, right? It was 32 days, so she's going. 32일 And I'm watching 남았을 her. I said, what 때라서 the hell's wrong with her? 제가 계속 She goes 32 and the 32, teleprompter went in. 32만 She meant 32 반복하더라고요. days till the election. 그 So she goes 선거에서 32일 남았다는 32, 것인데 32 계속 그렇게만 32, 하더라고요. 32. I said, what the hell is wrong with her? I called the first 뭐가 lady. I 잘못된 said, 건가? first 그래서 lady, 멜라니아 what 여사에게 the hell is wrong 연락했습니다. with her?
그녀에게 뭐가 잘못된 거지? 그렇게 얘기했습니다. And then thank goodness for her. 그래서 너무너무 그녀에게 다행인 게 텔레프론터가 다시 켜졌습니다. 근데 보통 다시 켜지지 않습니다. You know, you got to be out there. I would 그래서 say 저는 5% of the time, 거의 한 if you want to do this 5% 정도는 professionally, like if you want to run for president 만약에 someday, 대통령이 되고 싶다면 no matter how good you run, because I have a guy, Gabe, he's excellent. I've had some real bad ones, but I have Gabe. Some of the bad ones, they go so fast. You know, 근데 좋은 어떤 너무 빨리 올라가는 것도 있고 너무 천천히 가는 것도 있고 하는데 좋은 것은 정말 대단합니다. 그런데 텔레프론터를 저를 그렇게 많이 사용하진 않습니다. 왜냐하면은 그걸 사용하면 좀 지루해지기 때문입니다. 근데 대통령에 출마하고 싶으면 한 5% 정도는 텔레프론터를 잘 설치하는 사람이 있더라도 5%는 작동하지 않는다는 것을 염두에 두어야 합니다. 오하이오에서 버니 모레노가 승리를 할 것 같은데요. 저도 지지율에서 앞서고 있고요. 제가 오하이오에 갔을 때 날씨가 정말 좋지 않았습니다. 그래도 제가 그 거의 시속 45마일의 바람이 불고 있었습니다. 스코틀랜드에 있는 것 같다는 생각이 들 정도로 바람이 불었습니다. 그래서 텔레프론터가 막 완전히 갈대처럼 움직이더라고요. 근데 2분 안에 그냥 아예 날아가 버렸습니다. 그런데 5만 명이 앞에 있는 것입니다. 노트도 없었고요. 그런데 버니 모레노가 승리했습니다. And other than a few people that saw the things flying away, they flew away beautifully. Nobody even knew. So anyway, 근데 아무도 no, there's 몰랐습니다. something wrong with 텔레프론터가 it. 그렇게 아름답게 When 날아갔는데도요. you 그래서 can't get up and make a speech, 만약에 like 일어나서 연설을 할 normally, 수 like with all the 없다면 work we do, you know, you think you could for 40 minutes. Well, she makes very short speeches too. Do you ever notice that, 카말라는 like 10 정말 minutes? 연설을 거의 한 10분 짧게만 Ladies and 하죠. gentlemen, I'd like to thank you. My name is 회사 소녀 여러분, 안녕하십니까? 제 이름은 카말라입니다. And she, you know, she'll speak like so routinely, so. 그냥 또 And I 일상적으로 hate 똑같이 the word, they had word salad. The 워드 words, 샐러드라는 I 말 don't like the 아시죠? sound of it, but 저는 워드 샐러드라는 표현을 그렇게 말을 별로 좋아하지 않는데 워드 샐러드가 그런 아무 말 대잔치 그런 거죠. 그런데 그런 사람을 어떻게 대통령으로 원한단 말입니까? It's crazy. But I will round up the illegal alien gang members and they will be put in jail or thrown out of our country 감옥에 until not a 넣거나 single 우리나라에 one is left. 추방하겠습니다. 한 명도 And we're going to call it 안 남을 때까지. Operation 그리고 이를 Aurora, if you 오로라 don't mind, 작전이라고 okay? Because they were the 부르겠습니다. first to come. And this is happening all over the country, by the way. 이런 If they come 일들이 back, it's an 전국에서 automatic 일어나고 10 years 있죠. in jail with 그래서 no 그들이 possibility of 돌아오면은 parole. 가석방 Because we don't want them to come 없이 back. 10년형을 They 받도록 got to stay 하겠습니다. out. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American 우리 citizen 시민이나 or a law 경찰관을 enforcement officer. 살해하는 불법 이주자에게는 사형을 선고할 것을 요구합니다. 아니, 텔레프론터에는 미리 작성한 원고가 올라가는 거죠. 그걸 무슨 실시간으로 입력해요. 원고를 읽는 대신 텔레프론터에서 나온 것을 읽는 거죠. Thank you very much. No, we have 정말 to do that. We 감사합니다. have to do it. They're violent people. These are violent. Remember when Kamala said, people that 카말라가 come into our country are far 우리나라에 오는 less likely 사람들은 to commit a crime. 범죄를 저지르지 Really? 않는다. The 이렇게 fact is, 얘기한 거 they make 생각나십니까? our criminals look 그런데 like very fine 그들 범죄자들은 우리 범죄자들을 순하게 보이게 And 할 that includes our 정도입니다. murderers. They are very fine people. These people make us look like a 이들은 bunch of babies. 우리를 Okay? 완전히 And we 애기처럼 보이게 get them the hell 만듭니다. out of our country. 그래서 They're destroying 우리는 our country. They're 그들은 우리나라를 ruining 파괴하고 lives. 있으므로 삶을 We're getting them 파괴하고 out. 있으므로 Kamala's open 우리나라에서 border 추방해야 policy 합니다. will destroy 카말라의 Medicare and 열린 Social Security for 국경 seniors 정책은 because they're stuffing them. 사회보장보험과 They're putting them 메디케어를 everywhere, 망가뜨릴 but they're 것입니다. stuffing them in. She let in 21 million 그녀는 people and wants 2,100만 to make them all 명을 citizens. She 들였고 wants to 그들을 make them 모두 citizens 시민으로 만들려고 because there's no 합니다. way. 왜냐하면 There's no way of telling. They have no records. They have no anything. They 그들은 let them 기록도 in 없고 totally unvetted. 그냥 Everyone's 완전히 coming 신분 in. The 확인도 안 된 채 murderers 들어오고 and 있거든요. whoever. 살인자들 She 그런 wants to 사람들이 have them 들어오고 come in and 있는데 then they 그들이 can loot, they can 들어와서 plunder, they can take everything that you've made in your life. They can destroy your 우리가 lives. They 그 can kill 평생 you. 동안 They can 일군 hurt 것을 you. She wants to 망가뜨리게 make them 놔두는 all 것입니다. citizens. It's 그런데 그들을 crazy. 다 시민으로 It's 만든다고요? crazy. 정말 말도 안 되는 Remember, we're 일입니다. the party of common sense, and you know 우리는 that 상식의 doesn't work. A new 당입니다. study released this 새로운 week found 연구 that if 결과에 Kamala 의하면 gets her way, illegal aliens 만약에 will drain 카말라가 Medicare and
대통령 되면은 불법 입국자들이 그래서 메디케어와 사회보장보험에 다 가입해서 $2조 달러가 더 지출될 것이라고 합니다. 그녀는 정말 경제나 이런 것에 대해서 아무 관념이 없습니다. 정말 간단한 질문을 해도 저는 많은 것을 바꾸겠습니다. 뭐 이렇게 얘기하고 그리고 정말 뭐 아무것도 모릅니다. 그래서 아무것도 잘 이해를 못합니다. 그녀의 사람들은 And then she wants to say that she's okay, but Biden doesn't want that. So they go back and forth. This poor woman doesn't know what the hell is happening. 그냥 바이든과 또 연결을 짓지 못하게 하고 그러다가 또 말은 또 다르게 하고 그래서 난리가 났습니다. 저는 메디케어를 보호하고 사회보장보험금을 삭감하지 않고 연령을 사용하지 않을 것입니다. 카말라는 7년 정도를 사용시킬 것입니다. 그리고 우리는 절대 삭감하지 않을 것이고요. 그리고 불법 이주자들에게는 어떤 혜택도 제공하지 않겠습니다. 벌써 카말라는 메디케어에 피해를 주면서 그린뉴 사기극에 자금을 조달하고 있습니다. 그래서 93조 달러를 그린뉴 사기극에 쓰려고 하고 있습니다. AOC 플러스 3 그 스쿼드가 그렇게 한 것이죠. Did you go to college on the environment? 그래서 환경을 전공한 것도 아니고 AOC는 환경과 관련 있는 것도 아닌데 그런데 그냥 그렇다고 한 것입니다. 그래서 뉴욕의 모든 건물을 다 무너뜨리고 창문이 없는 건물을 만든다는 중 창문이 환경 친화적이지 않다고 말이죠. 그래서 이상적인 건물이 높고 가늘고 창문이 없는 건물. 만약에 어떤 사람에게 그걸 팔 수 있으면 모든 걸 팔 수 있을 것입니다. 정말 말도 안 되는 일이고요. 그런데 93조 달러를 그린뉴 사기극에 쓰려고 합니다. 이자들은 정말 미쳤고요. 우리나라를 파괴하고 있습니다. 거의 우리나라를 망가뜨리려는데 돈을 쓰는 것과 마찬가지입니다. 중국은 우리를 조롱하고 존 케리는 자신의 그 전세기를 타고 가서 시 주석을 만나서 환경 얘기를 하고 시 주석은 그렇게 석탄 발전소를 만들고 있는데 그냥 말만 또 그렇게 하고 케리가 또 와서 시 주석이 이렇게 하겠다고 약속했다. 완전 바보죠. 정말 황당한 게 그지없습니다. 그래서 그 다른 대통령들은 정말 대단한 그 똑똑한 사람들이죠. 카말라는 바이든보다도 똑똑하지 않습니다. 그리고 지지율에서 떨어지고 있죠. 그녀가 어떤지 몰랐었을 때만 지지율이 좀 나왔던 것입니다. 그리고 해리스라고 하면 아무도 알아듣지 못합니다. 그런데 이제 공산주의자라는 것을 사람들이 알게 되고 그리고 그녀는 포카혼타스보다도 더 좌파입니다. 저한테 포카혼타스에게 사과하려고 한 거 생각나십니까? 자신이 인디안이라고 했죠. 자신의 어머니가 제가 광대뼈가 위에 있다고 인디안이라고 했습니다. 그래서 그래서 그 얘기를 듣고 포카혼타스라고 부르자 그랬죠. Because she didn't look like an Indian to me. 인디언 같이 보이지가 않았거든요. 그래서 그녀는 화가 나서 그래서 검사를 받은 것입니다. 혈액 검사를 했더니 In other words, somewhere in a million years there may have been one guy there. 한 100만 년 동안 한 사람이 있었을까 말까 한 확률입니다. 이 나왔습니다. 그런데 좋아하더라고요. 그래서 그 결과를 그래서 발표했고요. 정말 아주 작은 확률이 있다고요. 그래서 제가 얘기했죠. 제가 포카혼타스 그녀보다 더 인디언 혈액이 더 많을 거라고. 근데 없습니다.
그녀보다 많을 것 같습니다. 그래서 그녀는 그로서 정치 경력이 끝났습니다. 포카혼타스. Because of the Medicare cuts, Kamala passed with her tie-breaking vote on the Inflation Creation Act. 인플레이션 창출법. 사실은 인플레이션 감축법이라고 하는데 인플레이션 창출법이라고 Much less liberty than 60 Minutes takes, by the way. They would take the whole damn thing out and write it for her. No, it's called the Inflation Reduction 인플레이션 Act. 감축법이라고 And I thought, 부르는 법안 있지 않습니까? You're right. The Inflation Reduction Act, and I call it the Inflation Creation Act. 저는 인플레이션 So that's not nearly as bad 부릅니다. as 60 Minutes, right? 60 Minutes just took 60 everything out. Minutes보다 They 훨씬 say, 낫죠. listen, we put her on. She gave us 60 this answer. Minutes에 If people hear this 그녀가 answer, 나와서 she will immediately be thrown off. I mean, it's so bad. 답변을 So 너무 why 형편없이 don't 한 we just 것입니다. give her a new answer? So they took it out 그래서 and 그 gave her 답변을 an 빼고 entirely new 완전히 answer. 새 If 답변을 I 준 ever did 것입니다. that, 만약에 or if that 제가 were ever about like a Republican, 그런 짓을 it 했다면 would be 그 the 공화당 biggest scandal 의원이 in 그런 history. 짓을 I 했다면 think it's 정말 going to be 대단한 anyway. 스캔들이 되었을 60 Minutes 것입니다. 60 should be taken off the Minutes는 air for what they've done. 방송에서 사라져야 합니다. It should be taken off the air, and you know what else, John? They should lose their license because that's not just a little bad stuff. You know, they have licenses. These networks have they're worth billions of dollars. But the one 정말 thing is, 수십억 it said you have 달러 to be 가치의 honest. 그 방송사 That's election 면허인데요. interference. 이는 They're 선거 interfering with the election. Am I 방해입니다. right? They 제가 should 맞지 lose their 않습니까? license. 그들은 And 면허를 60 잃어야 Minutes should be 합니다. taken 그리고 off the 60 air. Minutes은 방송에서 사라져야 합니다. Because of a vote, 560,000 seniors are set to lose their Medicare Advantage plans. Did you know that? Oh, did I ruin your evening? No, it's going to happen 그래서 in the next 메디케어 few 어드밴티지 weeks. Because of 플랜을 her vote, 560,000 50만 seniors 6천 will lose 명의 their plan. 시니어들이 In other words, 그들의 Kamala 그 is 플랜을 shafting 잃었습니다. fixed income 잃을 것입니다. seniors on Medicare 왜냐하면 to fund $7,500 tax credits for rich people to buy luxury electric cars. You know, we're subsidizing 전기차를 this whole 사는데 crazy thing with the, $7,500또 again, 세금 I love 혜택을 electric 주고 cars, 있고 but you can't do 저는 this. 전기차를 You can't do this. 좋아하지만 전기차 They don't go 의무화는 할 수 far. 없죠. Lots of little 멀리 problems. 가지도 They're made in 못하고 China. 그리고 We 중국에서 don't have the 생산되고 material. But you know, 우리에게 we do 자재가 have a lot of 없고 gasoline 하지만 is down 우리에는 there. 기름이 A lot 많습니다. of gasoline. I will stand up for our seniors and I will 저는 save 시니어들을 Medicare 위해서 Advantage. So seniors, you 당당하게 must vote for Trump, 맞서서 그래서 or you're going to have a 시니어들은 very 트럼프에게 unhappy 투표를 해주셔야 합니다. rest of your 아니면 life. 정말 But 남은 you got to 생활 get out and 동안 vote. 행복하지 못할 You know, 것입니다. I learned 꼭 the other 투표를 day, I was 해주셔야 saddened 합니다. by it, 저는 because I have the endorsement of the 며칠 NRA. 전에 I have 좀 all 슬픈 얘기를 the, 들었는데요. I have 저는 everybody 전미 총기 endorsement. 협회 등의 So, 여러 but here I 연합의 was 지지를 saddened by this. 받았는데요. Evangelicals, where I'm like at 90%, 복음주의 기독교들 but they typically 제가 don't vote very 90%의 거의 much. In 지지를 other words, 받는데 they 그들은 vote 별로 like 투표를 15, 하지 20%. 않습니다. 거의 한 If the 15%, 25% evangelicals 정도만 would 합니다. vote, we 만약 would win 그런 in a 분들이 landslide. 투표를 So 해주시면 evangelicals, 제가 you got a lot of them 압승을 here. 할 수 Please 있죠. vote. 여기 많이 계실 The 텐데 other 꼭 ones, 투표를 해주시기 바랍니다. 또 하나 there are two groups, especially, 두 meaning they vote 집단이 very, 있는데요. very disproportionately low. The other group, you know who doesn't vote? Gun owners. 총기 They don't vote. 소유자들이 투표를 안 This 합니다. has been true for 50 years. I think it's a 거의 50년 rebellious 동안 thing, 그랬습니다. okay? It's 좀 rebellion. They're having a 반항적인 rebellion. Gun 이유일까요? owners, get out and vote. 총기 소유자들은 꼭 투표를 Evangelicals, 해주십시오. get out. 복음주의 Or you're going to have 기독교들도 somebody 꼭 in 투표를 office that's going to 해주십시오. destroy your country. You also need to defeat your 그리고 disastrous radical Democrat Senator Jackie Rosen and elect a great patriot to defend 국진민주당 your Washington values and your 의원을 우리가 values 투표로 in 쫓아내야 Reno. 합니다. Although I don't know, Reno. Can I talk about great values in Reno? Yeah, I think I can. I'm not sure if everybody's going to believe that one, but I believe it. I know a lot of 리노의 great 대단한 people from 가치에 Reno. We 대해서 have 좀 얘기를 values 해볼까요? and all different values. And you have great values here. 리노는 정말 Jackie Rosen is a disaster. 훌륭한 She 가치가 votes virtually 많습니다. 100% 제키 of the time. 로센은 Originally, you know, she was a big Barack Hussein Obama. Have you ever heard 버락 of him? 후세인 오바마 Remember Rush Limbaugh? 팬이었고요. Rush 러시 림보 Limbaugh. He'd 생각나시죠? be 러시 talking about it. He'd go, 림보는 Barack, he like Barack? falling asleep. Barack Hussein 후세인 Obama. 오바마라고 후세인을 항상 Barack Hussein 강조했습니다. Obama. We miss Rush, right? 러시가 너무 그립군요. But we've got Sean Hannity and we've 하지만 got Laura, 우리에게는 we've 션 got 해니티도 Jesse. 있고 로라 잉그레임도 있고 제시도 있습니다. We've got Gutfeld. How do you like Gutfeld? They 겉펠트도 did a show. 있고요. 겉펠트에 제가 출연했었죠. You know, I did a show,
And he had the highest rating last week, 2 weeks ago. I did his show. He had the highest rating in the history of his show, and he won the entire week in television. How about that? 그 주 전체에서 시청률 1등을 했고요. You know, he used to hate me. He used to hate me. He used to hate Trump. And then after about a year, I used to say, that guy really doesn't like me much. Gutfeld, he's a great guy and very talented guy, but he hated me. Oh, it was terrible. Saying bad things. And then after about a year, I noticed there was a change. He said, you know, 좀 변화가 I don't love 있더라고요. this guy, but he does everything. 그렇게 좋아하진 everything he says, he 않지만 gets it done. Like he defeated ISIS in record 제가 time. 아이시스를 Said he was going to do 제거하고 that. He gave you the largest tax cuts in history. 가장 And he 큰 said he 폭의 was going to do it. He 감세를 got it passed 단행하고 in Congress. He gave you the 의회에 largest 통과시키고 regulation cuts, and he 그리고 goes through this 규제를 list. 큰 I 폭으로 didn't even know I 완화하고 did that much. 제가 그렇게 But he 잘한 said, you 것을 know, 이렇게 말을 하더라고요. 그러니까 별로 싫어하지 않는데 일을 너무 잘했다. He said, would you 그런 식으로 rather have 말을 a guy 해서 that you really like but he gets nothing done, or a guy that you can't 좋아하는 stand? 사람이 일을 못하는 and 사람이 everything gets 낫습니까? done that's 아니면 good 별로 for 안 the 좋아하는데 country? 일을 I 다 잘하는 사람이 낫습니까? I built hundreds of miles of 저는 wall. 몇백 마일의 국경 장벽을 건설했고 I built hundreds, 571 miles of wall. I was going to add to it, much more than I said I was going to build. He said he 제가 built the wall. 계획했던 것보다 Now I will say this: I was going to add 많은 200 miles more. 장벽을 200마일을 더 I didn't promise to do 짓겠다고 that, but I thought it would be 약속은 good. 하지 않았지만 좋겠다고 And when 생각했습니다. they came 그런데 in, 그들이 they sold a lot 정권을 of that 잡고 for 나서 5 그 cents on the 자재를 거의 dollar. I said, 5센트에 you know what? 팔아버렸습니다. I think 왠지 they want 아십니까? open borders. That's when I 저는 learned. 그들이 I 열린 think they 국경을 want 진짜 open 원한다고 borders. But 생각합니다. Gutfeld was great. So anyway, he 거펠트가 had these 그래서 great ratings. And 시청률이 now he really 높았는데 likes me a lot because he says 저를 he does everything he says he's going to do. 제가 일을 And I say I'm 잘하니까 going to do more 저에게 than 된 anybody 것입니다. else 그래서 says they're going to do because I'm a worker and I know how to 저는 get things done. 일을 하는 So 사람이고 일을 어떻게 해낼지 알기 때문에 그렇게 일을 많이 잘 해낸 것이죠. So I would like you if you would, because he's a spectacular man. And I'll be honest with you. Stan, would you stand up, please? 스탠 잠깐 일어나 주실까요? 스탠. There is nobody that has ever run for the Senate 상원 의원 that 선거에 has 나온 분 given up 중에 so much. He's given up so 이렇게 much. He's 포기를 a 많이 great 한 war 분이 hero. 없습니다. And 정말 he took a 전쟁 big hit. 영웅이고요. Big hit. He took a hit like nobody takes. 정말 And if they 큰 took a hit like that, 부상을 most people wouldn't be 입었습니다. around, and other people would 어떤 just they wouldn't 사람들은 know what to do. 도저히 그 This guy 생존하지 and he's got 못할 the 만한 greatest wife and 그런 family you've ever seen. 부상을 겪었고 가족이 nobody- 너무 훌륭합니다. Nobody has given up so much as Sam. 이렇게 포기를 많이 And Sam, I 한 want you to 분이 win so 없습니다. badly, and you 그래서 know that. 꼭 And he has my 승리를 full 했으면 endorsement 좋겠습니다. and all of that stuff. But 제가 전적으로 지지하고요. he's a great guy. 정말 훌륭한 분입니다. And he's doing very 그리고 well. 아주 잘하고 있고요. He's against an unpopular person that has 정말 no 인기 respect in 없는 자, Washington. So 워싱턴에서 let's see what 존경받지 happens. 않는 But 자를 here's my 상대로 total and complete, as I 선거에 say, 출마했습니다. endorsement. 그래서 Thank you, 전 Sam. very 완전히 much. 전적으로 Thank you for 지지하니까 being 꼭 here. 승리를 했으면 좋겠습니다. We're also pleased to be joined as 오늘도 well by 자리에 Senator 함께 John 하시는 분 Cornyn 중에 of Texas. John, 존 please. 코닌 텍사스 Thank you. 상원 Thank you very 의원님과 much. 함께 하시고 계시고요. Thank you. And I think John agrees with me on Sam, 존도 what 저에 Sam has 대해서 done 그 and 쌤에 what 대해서 he's 저와 같은 given 생각을 up. 가질 And 것 he's a 같은데요. big hero. 얼마나 He 포기를 really 많이 is a 했는지 big 정말 hero. 영웅인지. Another great one is 그리고 Wesley 또 Hunt 웨슬리 of 헌트 의원님이 Texas. 함께 하셨습니다. 텍사스. Stand up, Wesley. 네, 일어나 Wesley's 주실까요? fantastic. He's 웨슬리 a 정말 great guy. 훌륭합니다. Mark Amadai of 그리고 right 마크 here, right 아마다이. around here. Come on, Mark. Where is Mark? 어디 있죠, 마크? Thank you, Mark. Good. Good job. He's a 잘하고 warrior. 있습니다. 전사고요. And a great football player and a 풋볼 great 선수고요. congressman. I used to watch him on the great Sean 훌륭한 Hannity. Does 의원입니다. anybody 션 know Sean Hannity? 해니티에서 제가 많이 출연한 걸 보곤 했는데요. You are right now on Sean Hannity because we're live on Sean Hannity. 우리 지금 션 해니티에서 라이브로 우리 연설이 방송되고 있습니다. And he's great. 그는 정말 He's great. 훌륭합니다. He's one of the most successful guys in show 그는 정말 business, and 쇼비즈니스에서 you wouldn't 가장 know it. He's a 성공적인 modest guy, but he's got some 사람 중 mouthpiece, so 하나인데요. I got to tell you. 그리고 말도 He's 잘하고요. modest, but those lips 그리고 move. 되게 겸손하고. But we have some really good people, but Sean Hannity is great. 션 And that whole 해니티는 정말 group, Jesse, 훌륭합니다. has been 그 great. 제시도 Pete Hegseth, 그렇고 피트 Rachel. 헤그세트 they have a 레이첼 lot of 다 good people. And then they have 훌륭합니다. a few that I can't stand, I'll be 그리고 honest. 몇 명 또 제가 참을 And I 수 think 없는 it hurts them 사람들이 badly 있고요. if you want to know the truth. But they have some really, 그래도 really 훌륭한 good ones. 사람들이 And 있습니다. it's an honor. 영광이고요. Tucker's great. 터커 훌륭하죠. Tucker's great. And speaking of Tucker, because you like 터커 this guy, 얘기를 해보면 how did we like J.D. Vance the other night? J.D. 벤슨도 어떻습니까? Right?
J.D. Vance was unbelievable J.D. the other 벤스는 night. So, 정말 진짜 믿을 수 Burgess 없어도 Owens, please stand up. 잘했습니다. Great football player, 그래서 great 그 man, 선수, great friend of mine. 훌륭한 분, 제 친구. He's been my friend 일어나 from the 주실까요? beginning. 처음부터 제 Even before the 친구였습니다. beginning, he was saying, "I hope Trump runs." 전부터 You know, no, I don't know him, but I think he'd 대통령 do a 선거에 very good 출마했으면 job. 좋겠다고 And so he 말하고 was there before the 있습니다. beginning. 그래서 And 제 the 초창기보다 Nevada 더 훨씬 전부터 GOP 저를 chair, 지지했고요. 그리고 we have 네바다 a man 공화당 who 의장 works his ass off, right? 정말 열심히 Michael 일하는 분입니다. McDonald, 마이클 stand up, Michael. 맥도날드 함께 하셨습니다. So are we going to win, Mike? 그래서 우리 We're gonna 이길까요? He's the Nevada chair, and 그가 네바다 he's 공화당 working hard. 의장이고요. We're 6 points up. Did you 정말 know that? 우리가 But I don't want to say it. 6포인트 I don't 이기고 want to say 있는데 it, 그 Michael. 말은 하고 싶지 않습니다. Always I say, assume that you're 1 point down. 우리가 Right? 1포인트 지고 있다고 Assume you're 1 생각하고 point down. 투표를 In 해주십시오. 4 incredible years under the Trump administration, we achieved more than any 우리는 트럼프 정부 administration in the 때 history 그 of our 어떤 country. 정부보다도 We passed 많이 record tax 일했습니다. cuts, biggest tax cuts in 정말 our 그 history. 기록적으로 They 큰 want 폭의 to end 감세를 them, and that 했고요. would raise your taxes at 근데 levels that 그 nobody's ever 감세가 seen before. 그 유효 기간이 You know, you have 끝나는 one thing in 하고 those 있죠. tax 그들은. cuts that I hope people appreciate: the estate tax for small businesses, farms, and other 주세금, things. It's 이스테이트 non-existent. 텍스, You were 그 leaving your 사망세. farm 이제 여러분이 or your 이제 small business to your 죽어서 children. And 소규모 they had to go out and borrow money to 업장이나 pay 그 the tax, and they'd 밭돈을 oftentimes lose it and be 아이들에게 depressed for the rest 물려준다고 of their 생각해 lives and 보세요. worse. 그런데 And 세금이 I 너무 got that 많아서 out. You don't have 은행에 any 가서 estate. 돈을 빌리고 When they end this, 세금을 that 낼 수 comes 없는 상태가 될 back. 수도 있죠. 그래서 And 제가 that's, you know, I only tell you that to the 사망세를 people that love their children. 아이들을 Because if 사랑하는 you don't love 분들에게만 your 얘기하고 children, it's not 싶은데요. really worth that much to 왜냐면은 be. 그 아이들을 사랑하지 Is there 않는 anybody in the room who 큰 does not 이익이 love 없기 their 때문입니다. children? 아이들을 사랑하지 않는 분 I've only 계신가요? had I've said that about 10 times. I've only had one person raise. I said, 한 10번 제가 and I 물어보면 thought he 한 was 명 kidding, and he 정도 actually wasn't kidding. 농담이라고 생각하는데요. But that's a big deal. Think of that. You have no estate tax. You leave your farm now, and they can operate the farm. And you know, because a lot of farmers they have great value. They have, but they don't necessarily have a lot of cash. A lot of businesses they have a value. They have valuable businesses, but no cash. They couldn't pay. They go out, they borrow, and all of a sudden they end up losing it. That won't happen. But if they end our tax cut, you know, that's part of it. So to me, it's a very important part. Record tax cuts, record regulation cuts, more than any other administration in history, and we achieved an all-time low unemployment rates, record low poverty rates, and rising wages for everyone at the highest level ever. We had the most successful country in the history of in our history. We never had, and probably in the history of the world, we had never had a period of time like that. 정말 최고의 시대였습니다. And we had, remember this, we also had the best border. Remember that 또한 famous, 최고의 국경을 remember that 유지했습니다. graph that I liked more than any 제가 graph 어떤 ever. 그래프보다 좋아하는 그 그래프 아시죠? Because I wouldn't be 저는 here. 이 자리에 없었을 것입니다. 만약 그 Do you have 그래프가 that graph by 없었다면 any chance? 그 Put it up. 그래프 있습니까? I 그러면 love 좀 this piece of beautiful 보여주실까요? paper. 저는 저 Where is it? 종이가 너무 좋습니다. Oh, I love it. Oh. I love it. You see the line on the bottom? The 그 red 아래 line? That's the lowest point. 빨간색 That was my last day in 화살표가 office. 제가 That was the 대통령직을 떠나는 lowest we ever were 날이었습니다. on 정말 illegal 불법 immigration. That 이민자 includes 수가 drugs and a lot of other 최저인 things too, by the way. 시점이었습니다. But look at that. And then 마약도 it 그렇고요. exploded like a rocket 그런데 ship. Look what happened to it. 로켓처럼 And now it's worse 수직 than ever. 상승했습니다. 그래서 지금 최악이 What a 되었고요. beautiful. Even if that red line wasn't there, if it was 2 inches to the right, I'd still say what a beautiful 저는 piece of 정말 paper. Because if I didn't turn to the right 저 to 차트를 look at 보기 that beautiful 위해서 piece of paper, I 오른쪽으로 wouldn't be 고개를 돌리지 talking to you tonight. 않았다면 오늘 밤 여러분에게 이야기를 하고 있지 않겠죠. Beautiful. Beautiful. Yeah, I just realized I just went like this. Yeah, that's what I did. I went like 제가 that. 오른쪽으로 이렇게 We 고개를 ended the 돌렸었죠. NAFTA disaster, 그리고 canceled the 우리는 TPP, 나프타 which would have been a 제안과 disaster for you TPP에서 staying. 그 탈퇴 Withdrew from 없애고 the ridiculous, 그리고 one-sided Paris Climate 한쪽으로 Accord 치우친 파리 and stood up 기후 to China. We 협약에서 stood up to China 탈퇴했습니다. like 그리고 never before, bringing 중국에 in tens of billions of 맞섰고 dollars 수십억, when no 수백억 other 달러를 president 관세로 got 10 거둬들였습니다. cents 다른 from 대통령은 China. 10센트도 Not Bush, 받아내지 not 못했는데요. 부시도 Obama. 오바마도 They never got. In 그들은 fact, I put on 하나도 가지 taxes and 못했습니다. tariffs. 그리고 저는 I took 세금과 in 관세를 billions, 부과해서 hundreds of 수십억, billions 수백억 of 달러를 dollars from China. 거둬들였습니다. Never happened before. 그런 일이 있던 And 적이 don't let 없죠. that baby bother you because it doesn't bother me. To me, 저는 it's that beautiful. 아기가 울어도 저에겐 하나도 Where is 신경 that 쓰지 thing? 않습니다. 그 아기 어디 있죠?
That's a good-looking baby. 정말 귀여운 잘생긴 Don't worry 애기네요. about it, Mom. It doesn't bother me. 하나도 신경 안 쓰이니까 You know 걱정하지 what it 마십시오. means? Happy, youthful, 행복하고 beautiful baby, 어리고 perfect 아름다운 baby. 완벽한 아기. Thank you. We had the 감사합니다. most secure border in U.S. history, 제가 fully 대통령일 rebuilt 때 the 우리 U.S. 국경은 가장 military, and created a 안전했고 thing 군대를 called Space 재건했고 Force. 우주군을 That 창설했습니다. hasn't been done. Remember that. That hasn't been done since Air Force 82 공군을 years ago. 창설한 We 후로 obliterated ISIS, 82년간 and with the 새 군대가 Abraham 없었고요. Accords, we made 그리고 peace in the 아이시스를 Middle East, but Biden 제거했고 didn't follow it up. 아브라함 They 협정으로 don't 중동의 follow 평화를 anything up. 가져왔습니다. I'm 하지만 proud to be 바이든 the 아브라함 first 협정에 더 president in 국가를 추가하지 decades to 않았죠. have started 그리고 no 몇십 년 new 만에 wars. I 새로운 finished 전쟁을 wars. 시작하지 않은 유일한 대통령입니다. And I also gave you 그리고 또한 $35 여러분에게 insulin, which Biden 인슐린 and Kamala are 가격을 trying to take. $35로 You know, I was the one 내렸습니다. that did it. 바이든과 And you know, 카말라가 it's 그 interesting 공을 because I did it, but it 가로채려고 doesn't kick in 했습니다. for like 2 or 3 제가 years by 그것을 statute. $35로 And when 내렸지만 it 그 kicked in, I said, 효과가 you know, I 이제 better 나중에 win this thing, 나타난 because otherwise 것인데 whoever the hell is president, 제가 they're going to take credit 대통령이 for $35 재선되면 좋겠다고 생각했죠. insulin. 왜냐하면 No, I did it. $35의 그 I did it. 인슐린 그 가격 But those 4 책정이 wonderful 그때 나타날 years of peace 거니까요. and prosperity 그리고 have been 제가 followed by 4 대통령일 years of 때 misery 평화의 and failure 4년을 under the worst president and vice 최악의 president in American 대통령과 history 부통령이 by far. 들어와서 비극과 재앙이 It's true. 일어났습니다. It's 진짜 true. 사실입니다. In fact, Jimmy Carter is the 지미 happiest 카터는 man today. 정말 You know, he's 행복한 almost 100, 사람입니다. I guess. He's celebrated or 거의 celebrated. 100살이 He's very 되었는데요. close to 100, and he is now happy because 이제 너무 he goes 행복합니다. down as a 왜냐하면은 brilliant president by 이제 뛰어난 comparison to 대통령으로 Biden. 조 바이든에 He didn't have 비해 a border 뛰어난 like this. 대통령으로 He didn't have 평가될 the problems that 것이니까요. we had. 국경이나 We're 이런 gonna end up 문제가 in third 그때는 world 없었습니다. war with 우리는 this guy. We're 그리고 gonna end up in 제3차 a third 세계대전에 world 임박해 nuclear 있습니다. war 핵 because of 전쟁. this guy, because he doesn't have a clue what the hell 왜냐하면 he's doing. 이는 And she is 그는 worse. Remember I 그리고 said it. 카말라는 She 더 is 최악이기 worse than him. 때문입니다. She's not as smart as him, and he's not smart at all. 바이든처럼 똑똑하지 않고 But here are 바이든도 the 전혀 facts. 똑똑하지 Kamala 않죠. Harris is a radical 카말라는 left 극진 Marxist, 좌파 rated even worse than 마르크스주의자 Bernie Sanders. 버니 She 샌더스보다 was an 더 original 최악이고 creator of defund the police 경찰 예산 movement. Think of 삭감을 that. Anybody that was 주창한 원조 involved in defund the 주창자입니다. police, even for a 경찰 day, 예산 let alone 삭감을 years, 하루라도 생각했던 is 자는 not worthy 절대 of being president of the 미합중국의 United 대통령이 States 될 수 because we 없습니다. cherish our police. 왜냐하면 We 우리는 cherish 경찰을 our police. 아끼니까요. Kamala Harris 카말라 vowed to 해리스는 abolish. She vowed to abolish ICE. 아이스를 You know, 해체하려고 ICE, these are 하고요. great patriots. 아이스는 They also 너무나 have to be tough 훌륭한 people. 해국자이고 They 정말 take 강한 분들인데요. MS-13 MS-13 gang members out. 갱단들을 They 때려잡을 deposit them 정도로 back in their country where they 강한 came from. 분들이고요. It's a tough 거든요. job. I mean, I have some 정말 tough 터프한 friends in the front row. 힘든 일이고요. They don't want to be member. Would you like to be a member of ICE and run 아이스 into a pack 멤버 of 되시겠습니까? MS-13 MS-13 killers and 갱단들과 swing it out for 싸우고 about 2 hours and then 한 2시간 stand up 동안 and say, "Let's get them out of here." 그래서 You 쫓아내자 wouldn't. 이런 거 하실 Tough 수 guys don't 있겠습니까? want any 정말 part of it. They're tough and they're 터프한 smart. 분들이고 But you know what? 똑똑한 분들입니다. They love our country and 그리고 they do an 우리나라를 incredible job. 사랑하고요. And she wants to get rid of them. 그런데 She 아이스를 wants to get 없애려고 rid 하는 of ICE. It's not going to 것입니다. happen. 그런 She 일은 wants to 없을 ban 것입니다. fracking, 그리고 as you know. 수압 She 파쇄를 wants to ban 금지시키려고 anything 하고요. having to do with fossil fuel. 석탄 She imposed 연료에 the 대한 natural 어떤 gas 것도 export 반대합니다. ban 그리고 and is now 천연가스 shutting 수출 down 금지를 power 하려고 plants 하고 and 그 전기 destroying 발전소를 our 닫으려고 electric 합니다. grid 그래서 with her 우리 전기 crazy green 그리드를 new 닫으려고 scam 합니다. 그래서 regulations. 그린 뉴 Energy 사기극의 prices are 그 already up 규제로 this year. 에너지 가격이 50% 올해만 50% in Nevada 상승했습니다. 네바다는 in Nevada under Kamala. 카말라 하에서 They're going higher. They're going to 점점 be 전기료가 maybe double within a year from now. 1년 안에 She 50% lost 더 more, 오르고 말 and here's to me 것입니다. the worst, 두 because 배가 she 되고 말 said, no, she'd 것입니다. like to keep everything just the way it is. This is to me the worst. She lost 그리고 325,000 최악의 migrant 일이 children. 있는데요. They're gone. 32만 5천 명의 이주 아동이 실종되었습니다. But you can't understand. Think of it. 정말 32만 5천 명 325,000 children are missing. Most of them are dead. 실종되었고 그 대부분이 she said all of them. They might be all. 죽었다고 생각되고요. They're either sex slaves, 성노예가 되었거나 노예가 dead, or 되었거나 just missing. 죽었거나 But 그냥 many of them are 실종되었거나 dead. 그럴 것입니다. 근데 많은 수가 And she 사망했을 said, I want to keep 것이고요. it just like we've had it. There's never been 그런데 a travesty 바이든과 like 다르게 that. 할 게 Think 없다고요? of 이런 that. 재앙이 Think of that 없습니다. in relation to wars and everything else. There's never been anything like that. 정말 They're 이런 innocent 일이 kids. 상상할 Their 수 parents 없죠. will never see 그런 them 아무 again, 죄도 most 없는 likely, 아이들, most of them. 부모가 다시 못 볼 아이들. And she has the 13,000 illegal alien convicted 그리고 murderers roaming
3,000명이 넘는 살인 유죄 판결을 받은 자들이 우리나라에 돌아다니고 있습니다. 그리고 캘리포니아 법무장관으로서 아동 성매매와 치명적인 흉기를 사용한 폭행 그리고 의식 없는 자에 대한 성폭행을 완전히 비폭력적인 범죄로 규정했습니다.
She just moved a little bit toward MAGA when she realized she wasn't getting any votes, right? 지지율이 In fact, we're going to send her 낮아지자 a 마가 MAGA hat, I 쪽으로 think, tonight. 돌아서려고 했죠. 그래서 마가 모자를 보내야 할 것 같은데요. And she pledged to confiscate your guns and endorsed a total ban on handgun ownership. She sponsored a bill to oppose 소유를 금지하려고 하고 a 100% ban on gas-powered automobiles. Can you imagine 그리고 that? 가솔린 차를 You have to 100% give up your 없애려고 하고요. automobile. Darling, I really want to drive to Washington, but I don't want 워싱턴 to make 7 DC에 가고 stops. 싶은데 7번 She even 정차할 수 called for 없다. free 이런 sex 식으로 changes for 전기차를 illegal 그렇죠. aliens in 그리고 detention. 그 불법 입국자들의 그 구류 센터에서 성전환 수술을 세납자의 돈으로 무료로 수술해 주려는 안에 참석하고 있습니다. 그리고 가장 끔찍한 것은 맥도날드에서 일한 것을 거짓말했다는 것입니다. 정말 간단한 일인데 거짓말이죠. I worked hard at McDonald's 자신이 for a long 맥도날드에서 time. 열심히 I 오랫동안 worked over the 일했다고 French fry bin. You know what I'm 감자튀김기 doing next 옆에서 week? 일했다고 I'm going to 저는 a 다음 주에 McDonald's 맥도날드에 갈 to 것입니다. work. Because 일하기 if I 위해서. work there for 10 minutes, 왜냐하면 I will 10분만 have 일해도 worked there longer than her. 저는 그녀보다 더 오래 일한 것이 될 것이니까요. You know, in many ways, I don't like talking because it's so basic. You know, it's just so. But there's something beautiful 간단한 about it too. 일이지만 It's so simple. 너무 간단해서 She 그녀가 worked at McDonald's, 거짓말쟁이인 meaning 게 I worked so 더욱 hard. It's hard work. 명백하게 She worked at 드러나는 그런 McDonald's. It turned out to be a 일례입니다. lie. She's a liar. That's why I call her 거짓말쟁이다. lion. 그래서 저는 That's why I call her 거짓말쟁이라고 lion. 부릅니다. I had her as comrade. Okay, here's another 동지라고도 poll. 부르고 Who likes comrade 카말라 Kamala 해리스 Harris? 동지라고 Comrade 부르는 게 meaning like, 좋습니까? you know, sort of a communist thing. Or who 공산주의에서 likes 그렇듯이 lion? Let's do comrade 아니면 first. Who likes 거짓말쟁이가 comrade? 같습니까? Comrade 동지 Kamala Harris. Lion 거짓말쟁이. Kamala Harris. 거짓말쟁이가 더 높네요. I guess that's the end of that one. 그래서 But when you vote this 결정하고 November, 여러분이 11월에 you know, I 투표해 did 3 of 주시면 them today. I did a little one, a little tiny one with a small group, and then I 저는 did a really 적은 big 그룹 one. 앞에서 연설을 I did a 했었고 big 또 많은 one, 사람들 앞에서 and I 연설을 did this 했었고 one, 또 이번에 and 지금 I'm 또 still 연설을 raring to 하는데요. go. They say, how the hell do you get the other? 또 How do 할 you 수 get the 있습니다. other? 사람들이 어떻게 이렇게 하냐고 물어보죠. How do you get that energy? But I love doing it. You know why? 네, Because 저는 I 이렇게 see 하는 게 it. 좋습니다. 왜냐하면 We're making so much progress. We're exposing her for what she 우리는 is, an incompetent 그녀가 communist. 무능하고 그런 And 공산주의자라는 people 걸 aren't going to have 폭로하고 that 사람들이 because we don't have a 더 choice. If 이상 we don't win this election, 이렇게 you know, there 나가서는 are 안 those 되죠. people that say you'll never have another election if we don't win this one. 사람들이 That could 그렇게 be 얘기하죠. possible. Look 그녀가 at Venezuela. 이기면은 Look 선거가 at so 더 many 이상 places. 없어질 것이라는 You 것. know, it sounds 베네수엘라를 far-fetched. It's not 생각해 at all. 보면은 Look at 불가능한 what's 이야기도 happened in just 아닙니다. 3.5 years. Look at what's happened 3년 to our 반 동안 country 어떤 in 일이 3.5 일어난지 years. 우리나라에 3년 We 반 have to 동안 get 어떤 out. We 일이 have to win this 일어났는지 한번 election. 생각해 보십시오. 그래서 But with your 우리는 vote this 선거에서 November, we are 승리합니다. going to 여러분이 defeat these 투표해 radical 주시면 left 이 country 극진 destroyers, and we are 좌파 going to 나라를 finish 망가뜨리는 what we so 자들을 brilliantly 꺾고 started. We had it going so good. On day one, I will 우리가 close the border. 시작한 일을 I will 마칠 stop 것입니다. the 첫날 우리는 invasion of 국경을 illegals 닫고 into our country. 불법 이주자들의 침략을 막을 것입니다. And we will begin the 그리고 우리는 largest deportation 세상 최대 operation in the 규모의 추방 history of the 작전을 United States. We have no choice. 실시하겠습니다. The illegal migrants coming into our 불법 country are 이주자들은 taking the 우리나라에 jobs of 와서 American 일자리를 빼앗고 citizens. 있습니다. 미국 But you know what 시민들의 they're 일자리. really taking? 그런데 The 진짜 빼앗고 jobs 있는 of 것은 정말 black 흑인 and 인구와 그리고 Hispanic 히스패닉 인구의 workers. 일자리를 They're taking the 빼앗고 jobs. 있습니다. Black community, 그래서 흑인 Hispanic 커뮤니티, 히스패닉 community is being 커뮤니티는 decimated by 정말 what's happening. 지금 They're 일어나고 coming 있는 in 일에 and they're taking 의해서 the 정말 jobs. 큰 And you know 타격을 what's 받고 going to be 있습니다. next? 일자리를 Unions are 빼앗고 going to 그리고 become. 조합원들이 다음 차례입니다. They're going to take a lot of union jobs away. They're going to take 조합원의 jobs away. 일자리를 Period. 빼앗을 But the 것입니다. black community, you saw the bad numbers last week. They were terrible. 저번에 나온 수치를 보셨죠? 흑인 일자리를 정말 빼앗고 있는데요. For years, and now all of a sudden somebody else is taking the job, and it's also affecting the Hispanic 흑인과 people. And my 히스패닉이 정말 numbers 큰 with the 타격을 black, and 받고 especially 있습니다. black men. I love 흑인 black 남성의 men. I 지지를 love 제가 them. 정말 많이 받고 I love 있는데요. them. 저는 흑인 남성들을 정말 좋아합니다. I have gone through the roof with black men. 정말 흑인 남성의 아주 많은 지지를 받고 Black 있습니다. men. I don't do quite as well with black women, I must 흑인 say. 여성은 왜 지지율은 I don't 조금 know why, 잘 모르겠습니다. 왜 but I'm 그런지. sure that'll work out too. 하지만 또 But 높아질 것이라고 I do 생각합니다. appreciate it. I do. 근데 너무 And 고맙게 we're doing 생각하고요. unbelievably with Hispanic. 그리고 히스패닉의 Hispanic 지지를 population 많이 is 받고 있습니다. incredible.
We will quickly become energy 빠르게 independent 에너지 as we 자립을 were 이룰 before and 것이고 make America the 미국을 dominant 다시 energy producer in the world by 에너지 far. We will frack 국가로 and drill, 만들겠습니다. baby, drill. 수압 파쇄를 하고 에너지 Get our prices 채굴, 에너지 시출을 시작할 것입니다. And we will 그리고 terminate 우리는 the insane 말도 안 되는 mandate demanding that you have to have all electric. 전기차 Everybody has to have an electric 의무화를 car within a very short period 폐지하겠습니다. of time. That goes for trucks and everything else. You know, the 트럭이나 truckers, 다른 it 곳에도 doesn't 그들은 work. The 전기차 battery is so heavy. 의무화를 You know that a 시행하려고 battery 합니다. for a truck 트럭의 is so heavy 전기 that you'd have to 트럭은 정말 rebuild 배터리가 every bridge 너무 in America 무거워서 because they can't handle 다리를 it. 아마 That doesn't 다시 affect 다 these people. 건설해야 할 The other 정도일 thing is you'd have 것입니다. 6 stops between 그리고 New York 뉴욕에서 and Los Angeles. 로스앤젤레스까지 With diesel, 가는데 you'd have none and 6번이나 can 서야 even come 되는 back 10%. 그런 일이 있죠. 근데 Okay? 디젤은 You'd have none. 왔다 갔다 해도 Think of it. 연료가 남을 And it takes up a 정도입니다. lot of payload. But think 그리고 about it. It's 많은 much heavier. The 화물을 실을 battery's 수가 very heavy, 없습니다. right? 배터리가 Very, 정말 very heavy. 무겁거든요. You would have to rebuild every bridge in America 모든 다리를 because it's 다시 not designed 건설해야 for 한다고 that 생각해 kind of a 보십시오. load. 그런 Can you believe it? 그 And I said to this 무게를 gentleman, one 감당하기 of the 어렵기 big truckers, 때문에 one of the biggest, maybe 저는 the biggest in the 진짜 world, I said, 정말 그 have you told 트럭커 them 트럭 that, yes, when they say, 회사에 we don't 얘기를 care, we 해봤는데 want you to build 트럭커들 all electric. And he ain't doing it. I'll tell you, he's not doing it. I said, how many trucks do you have? He 그 said, 트럭을 얼마나 갖고 있냐고 29,000. 물었더니 I said, you got 2만 29,000. How big are they? They're 9,000대가 all 있다고 하더라고요. 18-wheelers? Is that what it is? 다 The big 그 ones are 18-wheeler 18-wheelers? 정말 I 큰 said, you must be 트럭이죠. very rich. He 그래서 said, I'll tell you 정말 what, they're going to try and 부자겠군요. make me 그래서 poor. He said, you know, he said something 그런데 interesting. 나를 He said, Sir, 가난하게 만들려고 한다 I've 그렇게 been 얘기하더라고요. buying trucks for 그래서 50 50년 동안 years. 자신이 And 트럭을 every 구매해 year they get 왔는데 better, 매년 more 살 efficient, 때마다 더 stronger, bigger, better looking. 효율이 And now 좋고 we even build beautiful, call them an 디자인도 apartment. 좋고 We build beautiful 성능도 좋은 apartments behind that cab. And they 트럭을 are 살 수 beautiful. 있었다. This guy loves trucks. And they are beautiful. Sir, honestly, 그런데 you'd be proud to live in one of them. And I said, 트럭에 How 살아도 about the 좋을 first 것이라고 lady? You think 하더라고요. she'd love 근데 it? 멜라니 여사가 좋아할지 I 모르겠습니다. don't know if she'd love it. I can handle it. I don't know if she would like 저도 it. 좋아하지 않을 것 같은데요. I don't know if she. By the way, go buy her book. Her book is great. 그 멜라니아 여사의 책이 정말 좋습니다. 구입해 주시면 I was a 감사하겠습니다. little nervous when I read it because I said, 저는 I 조금 wonder 읽을 if 때 she's 조금 going to be hitting me 떨렸습니다. hard. 저에 대한 좀 안 좋은 No, 말을 she was very 썼을까봐. nice. 근데 Otherwise, 정말 I wouldn't 너무 recommend it. It's very simple. 잘 써줬습니다. 만약에 그렇지 Now, 않았다면 go buy 제가 it. It's 추천하지 great. It's 않겠죠. number one. Number 이거 지금 one 넘버 bestseller. 원입니다. I will stop outsourcing and turn the 그리고 U.S. 그 into 일자리 a 위탁을 manufacturing 막고 그리고 superpower 우리나라를 working 제조업 with 슈퍼파워로 Elon Musk. 만들고 We will 일론 slash 머스크와 a record 협력해서 amount of 우리 government 정부의 waste. 낭비적인 지출을 He's good at 막겠습니다. that. That's what he wants to do. 일론 He doesn't 머스크가 want to 하고 be a 싶어 하는 secretary. He 일이고요. doesn't need. He's got rocket ships all over the place. He's a wild man, I'll tell you. But you know what he wants to do? 와일드한 분입니다. He said, 그는 I can cut costs, trillions 그 of dollars, 지출을 and 낭비적인 nobody 지출을 will be even affected. And our country will 막고도 be back in great 아무도 shape. 타격을 Between 받지 that 않고 and charging 우리나라가 더 나아질 countries 것이라고 그렇게 that come in 말하거든요. and plunder and steal, we'll have a country that's a machine. We're going to make a beautiful machine, and then we're going to take 그래서 all that 우리는 money and pay off 정말 debt 그 and help people that are 훌륭한 not 기계를 in good shape 만들어서 and sick 국가 and 부채를 old and 갚고 tired. But he wants to do that. He doesn't want anything. 그래서 He doesn't 그는 want a title. He just wants to say, look, there's so much waste and abuse and fraud. 정부의 You ever hear the expression? 낭비적인 Fraud, waste, and 지출과 abuse, 그리고 right? 그런 타락과 부정이 Levels that 너무 you wouldn't 싫어서 even 그거를 believe. You know, when I cut 해결하고 the price 싶다고 of Air Force 하더라고요. One, I bought 제가 it. 에어포스 Sir, 원을 it 보잉에서 will be 구매를 $5.8 했는데요. billion. I said, 58억 nope. 불이라고 하더라고요. 그래서 제가 I 하기 was supposed to 싫다고 walk in 했죠. and sign it because I said, who negotiated the contract? 누가 They said, 그 Barack 협상을 Hussein 했냐고 Obama. I said, 물어보니까 well, then it's too 버락 high. 오바마가 했다고 하더라고요. They 그래서 said, 제가 why do you 그랬죠. say 너무 that, sir? 비싸다. Because he negotiated. It 왜냐면 was too high. 오바마가 협상했기 때문에 너무 And I 비싸다 said, it has 그렇게 to have a 했죠. three. You 그래서 know that, 제가 sir. It has to- 앞자리가 that's how 3으로 we 시작해야 do it, 된다고 And then 그렇게 finally they 말했습니다. said, 그래서 boy. 그들이 Because, you know, they 보잉이 thought they had. 결국 So 수락을 think of it. 했습니다. If I didn't do that, 제가 they 만약 would 그렇게 하지 have made 않았다면은 $1.7 billion. I said, because they ultimately cut it 17억 down 달러를 to 더 받았을 3 것 billion. 아닙니까? 999 million, 그래서 39억 99999 and 99 cents. 1 penny. I said, it's got to have a 3 in front. 제가 Just 3을 had a 5 앞에 and 숫자가 3이어야 한다고 했거든요. 5.7. 원래 So I 57억 said, 달러를 let me 그렇게 ask you a 깎은 question. So if I 것입니다. didn't come along, you would have made 1.7, same exact plane. Right? 만약에 Except I had a much 아주 better 똑같은 paying job, much 비행기인데 nicer. 제가 만약에 Sure. It was red, 없었다면 white, and blue
blue 17억 the way it should 달러를 be. 더 냈을 것 아닙니까? It wasn't baby blue, it was blue. Not that little baby blue.
But no, I did a great job on it. But I said to the head of Boeing. 그래서 보잉의 그 대표에게 제가 얘기했습니다. 이는 그 보잉에서 좀 문제가 일어나고 뭐 두 비행기가 그 사고를 당하고 그러기 전입니다. 보잉이 그때는 정말 최고였죠. 그래서 제가 얘기했죠. 만약에 내가 아니었으면 17억 달러를 그냥 벌지 않았겠냐. 그리고 에어포스 1은 2대입니다. 747 2대입니다. 비용이 어떻고 그런데 뭐 답은 뻔하죠. 17억 달러를 더 받았을 것이죠. 일론 머스크가 그런 정부 효율성을 추구하는 일을 할 것입니다. 한 2달 만에 제가 그렇게 깎았습니다. 그리고 저는 우크라이나 전쟁을 해결하고 중동의 분쟁을 해결하고 제3차 세계대전을 막겠습니다. 그리고 폭력적인 범죄를 타파하고 경찰에게 자원과 존경, 그들이 당연히 누려야 할 그 존경을 다시 돌려드리겠습니다. We're going to give our police their respect back. 그 경찰은 다시 존경을 받아야 합니다. They want to do the job. 일을 제대로 하고 싶어 하거든요. No, but think of that with all the criminals that are being put in all over the world. This is not just South 범죄자들이 America. 우리나라에 들어오고 있는데 남미뿐 아니라 전 세계에서 범죄자들이 들어오고 있습니다. 그리고 전 세계 범죄율이 낮아지고 있고요. 범죄 죄수 인구도 낮아지고 있고요. 그들은 다 미국에 보내는 것입니다. 그리고 정신병원의 환자들, 살인자들, 마약 거래상들, 갱단들, 범죄자들, 거리 범죄자들 그런 자들이 다 우리나라에 다 들어올 것입니다. 그래서 우리는 이런 것을 더 이상 용납할 수 없습니다. 그리고 우리는 또 군을 강화하고 현대화하고 미사일 방어 시스템을 구축하고 모든 것을 다 메이드 인 USA로 하겠습니다. And we will not have a woke 그리고 military. 절대 워크 군대는 우리에게 없을 것입니다. 한번 영상을 보실까요? Watch. Yeah, like this. You little scumbag! I got your name. I got your ass. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. Happy Pride. Happy Pride Month, and actually, let's declare it a summer of pride. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face. Sir, you got a war face? Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Ah! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face! Ah! I hear it and I know I know you wanna take. You will be a weapon. You will be a minister of death, praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. How to abracadabra, these bitches know I got answers the way I... It looks to me like the best part of you ran down to cracking your mama's ass and ended up as a brown stain on the mattress. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. It may not be politically correct, but we won 2 정치적으로 world wars. 올바를지 몰라도 We won 2 우리는 두 번의 beautiful, 전쟁을 big, 이겼고 ugly wars, and we are in a woke mode. Look, I defeated ISIS. 저는 아이시스를 A matter 제거했습니다. of weeks. It was supposed to take years. 몇 년 걸린다고 And 했던 those people 일을 did it. 4주 만에 And I had great generals, not the guys you see on 진짜 television 군대가 that don't 그런 know 일을 what 한 the hell 거고요. they're TV에 doing. And 나오는 they are woke. 장군들은 But the military, you 어떤 could 일을 take these 하는지도 모르는 military guys that 자들입니다. we have and 그렇지만 put them into a woke cage. 그 They 진짜 call it a woke 군대를 cage. 2년 반 동안 Scream at them for 2 years about 가두고 wokeism. And 워크를 they come out and they want to 그들에게 beat your 주입시켜도 ass. 절대 워크가 We 되지 have- 않을 진짜 we have 군대가 very 있습니다. tough, 정말 터프한 smart, 분들, great 똑똑한 분들, military. 훌륭한 분들이 We have to 있습니다. take care of our military, though.
우리는 수십억 달러를 아프가니스탄에 주었고 탈레반에 주었습니다. 제가 대통령이 때 18개월 동안 한 명의 군인도 총을 맞거나 목숨을 잃지 않았습니다. 저는 정말 가짜 뉴스들이 정말 많이 왔네요. The fake news. That's a lot. That's a lot of cameras. It's amazing when I watch and I see those red lights. You know, when the red lights are on them. And sometimes I'll point to them, and as soon as I start pointing, those 제가 lights go 카메라에 off so 빨간 fast. 불이 켜 있다가 꺼지곤 We will 합니다. lead the world in 우리는 space and reach Mars before the end of 우주에서도 my 앞서갈 term, and we will 것이고 제 rebuild 임기가 our cities, 끝나기 전에 including our 화성에 도달할 capital in 것이고 Washington, 그리고 D.C., 워싱턴 making them DC safe, 수도를 clean, 포함하여 and beautiful 도시들을 again. 아름답고 안전하게 And I will 만들겠습니다. support 그리고 universal school 학교 choice. Very 선택권을 important. 지원할 것이고요. 보장할 것이고 정말 중요합니다. And we will 그리고 get critical 비판적 race 인종 theory 이론과 and 트랜스젠더 transgender 이념을 insanity the hell out of our 학교에서 school. 추방하겠습니다. And we will keep men 그리고 out of 남성의 여성 운동 women's 경기 참여를 sports. 막겠습니다. I will defend the Second 그리고 Amendment, 수정헌법 protect 제2조를 religious 보호하고 liberty, 종교의 restore free 자유를 speech, 보호하고 and we 표현의 will 자유를 복원하고 secure our 우리의 선거의 elections. 안전을 확보하겠습니다. Under the Trump 트럼프 administration, 정부 we will 하에서 put 우리는 American citizens 미국 first, 시민들을 최우선에 둘 American 것이고 children 미국의 first, 아이들을 American patients 미국의 first. 환자들을 You cannot get into a hospital, by the 최우선에 way, 두겠습니다. because the migrants have all of the 이주자들이 beds. You 병원을 cannot get 차지했기 into a 때문에 hospital. 병원도 가지 You 못할 cannot get your 정도입니다. kids into a school 그리고 아이들을 학교에 보내지 because 못할 there are 정도입니다. migrants there that don't even speak the language. 영어도 It's 못하는 unbelievable. 이주 They're 아동으로 giving, 꽉 차 있으니까요. because of Biden and 바이든과 카말라 they're giving 때문에 precedence over your children who've been in that school. Is it not even thinkable? 생각할 I 수도 will put 없는 일입니다. American 그리고 저는 taxpayers first, 미국의 American 납세자들, workers first, 근로자들, and American 그리고 communities 미국의 first. 커뮤니티를 And 최우선에 we will put 두겠습니다. 그리고 communists and Marxists and 공산주의자들과 fascists last. We're going to put them last, way 파시스트들을 down at the 맨 bottom. 나중에 꼴찌 두겠습니다. And they will always be last. 그들은 We 항상 will defend our 맨 나중일 territory. 것입니다. 우리는 We 우리 will not be 영토를 conquered. 지키고 They're 절대 trying to conquer us. 정복되지 They're 않을 These 것입니다. guys are 그들은 walking 우리나라를 in with 정복하려고 guns 합니다. that are 총을 들고 more 와서 sophisticated than our military 우리 has. 군보다도 더 They have no money. They 똑똑하게 come in from different parts of the 정말 world, 세계의 and they 각지에서 have better 들어와서 guns than we have. 우리보다 더 좋은 There's 총을 something 들고 going 와서 on, but I'll get to it very 정말 quickly. It's going to 문제가 end. 있는데 It's going to 제가 end 대통령이 되면은 unpleasantly for them. 그들은 좋지 않겠지만 그 We 문제가 will 해결될 reclaim 것입니다. our 우리는 sovereignty, and I will give you 주권을 back your freedom, your 확립하고 life, and your country. 그리고 여러분에게 Everyone will 자유와 prosper. 삶을 되돌려 드리겠습니다. Every 모두가 family will 번영하고 thrive. 모든 And 가족들이 every 잘 day will 살고 be filled with 내일이 opportunity and hope. 기회와 We're 희망으로 going to bring 가득 back 차게 the 될 American 것입니다. dream. 아메리칸 드림을 복원하겠습니다. But for that to happen, 그런 일이 있기 we must 위해서는 defeat 카말라 해리스를 and 이겨야 stop her 합니다. radical left 그녀의 agenda 그 once and for all. 급진 좌파 We 아젠다를 want a 완전히 landslide 끝내고 that is too big 우리는 to rig, 압승을 too big 거둬야 to 합니다. 투표율로 부정을 압도해야 And again, 합니다. early 그리고 mail-in voting is 사전 underway, 투표, and you have 우편 to get 투표가 out there 진행 and do it, 중입니다. and 그래서 get everyone 빨리 you know 투표를 to 하시고요. vote. 모든 사람 Because 아는 all- 모든 I've been 사람들을 thinking 동원해서 this, after 투표를 everything 해주십시오. that we've been through 우리가 a lot 모든 together, 너무 right? 함께 많은 일을 These are 겪었는데요. vicious, 정말 horrible 이들은 people. I call 악랄하고 it the enemy 끔찍한 from within. 자들입니다. 내부의 We stand on the 적들인데요. verge of the four 우리는 greatest years in the history of our 정말 country. We win this 최고의 election. 4년을 맞기 We're going to have 직전에 the four 있습니다. greatest years 제가 in the 대통령이 history 되면 of our country. 우리나라 역사상 최고의 4년을 맞게 될 것입니다. With your help, 여러분의 도움으로 from now until election 지금부터 day, 선거일까지 we will redeem 우리는 America's 미국의 promise. We will 약속을 put America 실천하고 first, 미국을 and we 최우선에 will take 두고 back the nation that we love. 우리가 사랑하는 November 나라를 되찾을 5th 것입니다. will 11월 be the most 5일은 important day in 우리나라 the history of our 역사상 country. 가장 중요한 날이 될 것입니다. And together, 함께 we will make 우리는 미국을 America 다시 powerful 강력하게 again. 만들 것입니다. We will make 우리는 미국을 America wealthy 다시 부유한 again. 나라로 만들 것입니다. We will make 우리는 미국을 America 다시 healthy again. 건강하게 만들겠습니다. We will make America 우리는 strong 미국을 again. 다시 강한 We 나라로 will 만들 make 것입니다. America proud 그리고 again. 자랑스러운 나라로 다시 만들 We will 것입니다. make 우리는 미국을 America safe 다시 안전하게 again. 만들 것입니다. And 그리고 we 우리는 will make 미국을 다시 America 위대하게 great 만들 again. 것입니다. Thank you very 정말 much. 감사합니다. Thank you, Reno. 리노 God 감사합니다. bless you. God
God bless you all. 하나님의 축복이 있기를. 이거 YMC의 다른 버전이에요? Down, I said, off the ground, I said, young man, 'cause you're in a town that won't need to have young man. There's a place you can go, I said, young man, when you're sure you know, so you find many ways to have YMC의 다른 버전을 해서 안 주신 것 같아요. 네, 안녕. 트럼프 대통령이 오늘도 거의 우리가 크게 랠리를 한 것은 2번이지만 3번 연설한 3번의 행사가 있으셨다고 하죠. 그런데도 더 할 힘이 있다고 그렇게 하시는 걸 봐서 정말 트럼프 대통령은 진짜 정말 다르게 태어나신 것 같아요. 정말 보통 사람이면은 저런 일정을 소화해낼 수 있을까 그런 생각이 듭니다. 서우 형님 그냥 말씀 안 하시고 그냥 안 오시면은 될 것 같아요. 뭐 그냥 안녕히 가시고요. 그래서 내일은 캘리포니아 코첼라에서 연설을 하시거든요. 그래서 코첼라에서 캘리포니아에서 또 연설을 하시는데 정말 의미가 있잖아요. 그래서 얼마나 많은 사람들이 모일지 그리고 어떤 분위기일지 너무너무 궁금합니다. 그래서 내일 그 코첼라 연설도 이 방송으로 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 그래서 제가 몇 개 트럼프 대통령이 트루스 소셜에 올리신 글 지금 연설에도 나온 부분이 많은데요. 이제 트럼프 대통령이 취임하면은 추방 작전을 시행해서 11월 5일이 우리나라의 미국의 광복절처럼 만들겠다 그런 말씀을 하셨는데 그런 내용 그래서 엘리트 아이스 분대 그리고 국경수비대 경찰을 동원해서 한 명도 남지 않을 때까지 범죄자들을 다 쫓아내거나 감옥에 가두고 다시 돌아오면은 의무적으로 10년형을 가석방 없는 10년형을 받도록 하겠다 그렇게 말씀하셨고 미국 시민이나 경찰을 죽이는 자는 사형을 구형하도록 하겠다 그렇게 요구하겠다 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 정말 이제 점점 선거가 다가옴으로써 더 많은 공약들이 더 추가되고 있는데요. 그리고 자동차 대출금에 대해서도 세제 혜택을 주시겠다고 완전 100% 공제 받을 수 있도록 하겠다고 그렇게 말씀을 또 어제 하셨거든요. 디트로이트 경제 클럽에서. 그래서 이제
그 글들과 사진들을 제가 커뮤니티나 텔레그램 채널에 올려놓겠습니다. 그럼 시청해 주셔서 너무 감사하고요. 다음 방송 때 또 함께 뵙겠습니다. 희재님, 테레사민님, OJK님, 다니엘님, 김만길님, 국대한님, 또 초코님 너무 감사드립니다. 이계희님 너무 감사드립니다. 네, 저도 메디슨 스퀘어 가든에서 정말 그 선거를 얼마 앞두지 않은 한 열흘 남았을 때, 거의 열흘도 안 남았을 때 일주일 전에 하잖아요. 정말 최고의 랠리가 될 것으로 생각이 됩니다. 제니킴님 안녕하세요. 네, 이 방송은 제가 남겨두도록 하겠습니다. 정책이 정말 실용적이고 최고죠. 네, 김만길님 감사합니다.